ọmụmụ juru n'ekele ebe i mere ndụ fọrọ m ọmụmụ juru n'ekele ọdịmọ na-eme mma ana m ekele gị ọmụmụ juru n'ekele ebe i mere ndụ fọrọ m ọmụmụ juru n'ekele aṅụrụ ndụ ana m ekele gị onye na-eme mma ebe i mere ndụ fọrọ m o ji mmiri agwọ ọrịa ana m ekele gị ọmụmụ juru n'ekele ebe i mere ndụ fọrọ m ọmụmụ juru n'ekele aṅụrụ ndụ ana m ekele gị ọmụmụ juru n'ekele ebe i mere ndụ fọrọ m ọdịmọ na-eme mma ana m ekele gị ọmụmụ juru n'ekele ebe i mere ndụ fọrọ m aṅụrụ ndụ ana m ekele gị onye na-eme mma ebe i mere ndụ fọrọ m ọmụmụ juru n'ekele 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 aṅụrụ ndụ ana m ekele gị onye na-eme mma ebe i mere ndụ fọrọ m ọpụta na-eke ụmụ ana m ekele gị onye na-eme mma ebe i mere ndụ fọrọ m ọmụmụ juru n'ekele. Make sure somebody can unmute themselves. Sorry. Go ahead. You can unmute yourself. Go ahead. Eze bi n'eluigwe ọgọrọ ya na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya akpọgo. Eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọ nata. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe ya ka anyị na-eji ijie wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmadụ ọkachasị ndị nsabo ndị si na Biafra ya abịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya bịa sị Chukwu biko ọgụ nwa ya anụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ na ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ya ume ụlọ dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka anyị nwe onye ọzọ otu aka ka m na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme nke eji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọnwụna ụdọ ọnwụna ezumezu ọnwụna osi n'enu osi na ọwụ ikwu ọwụ ibe ọwụ onye ọzọkwa anya nwụrụ wụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ha gbajie asị tinyere ha ọgbaghara ebe ọnwụna ba nọ na tinyere ha ọgbaghara ọgbaghara tinye n'etiti ha Chineke pịaba m ụtarị ka ọkụgbu ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya na otu aka si welekwa awasị os wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa ike yo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme mụọ onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ mụ nwa na-eche echiche ọjọọ megidie
asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide si ese ayo ise ọhụrụ m nwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya hụrụ ebe ọsọkwaba na-agba ije ọ na-agba n'elu ọ na-agba ala ọ na-agba n'okpu na ala ọ na-agba n'elu bed asụ nchukwu asụ megide ekwene kaba binye maybe you go ya gara ya I like it. All right, thank you so much. Welcome, Biafrans. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan. Kind of nearly. And I'm going to put the history make and go to a face and matter. Ezoko, Obato Biafra and got terrorism, CCS terrorism. Even idea that? Huh? Obato be Simon Epa. Finland and got CCS for terrorism. Even idea. Okay, for the thing of Potago. By in the news, can man alive. Okay. Because every some people have no idea. I just now Finland and CCS for terrorism. Ngazara base, the chief of staff was Simon Epa, with the chief of terrorism. So Ngazara base with a question to answer. Because Oma, in him, Obatobie will make terrorism. Also, we support Obatobie terrorism movement. So I'm a lawyer. Ngazara base with a question to answer. Yes. Because when he Simon Epa they terrorize it, even how they make terrorist man. Ngazara base so and then Ngazara base and they negotiate that place. My chief of staff. Now chief of staff to Simon Epa, who the terrorists at CCS. Then okay, Chukunkere, alias Isaiah Nyoko, who the finance minister, they will take Simon Epa get terrorized and don't terrorize. So which means I got a terrorism case. One person and her carry terrorism in here like that. If one person make terrorism, one person name.
one and street, but we show them mad. They got that. I had the way it's but the plant terrorists today to every pen a copy. What evidence from everywhere. The chief of staff will be something on one. I am. They got that. Yes. So the court to consider me invite. Oh, consider me invite. Sure. I'm going to let him invite. A phone number. Yeah. I got for communication. Young one over to be at the plan. I saw the terrorists over to be at them. More also not over to be a one only make terrorists. Okay, we are Chieko, Simon Ejiheko. Okay, we are last day will take a bit terrorist. So before I just send the car and a metal terrorist, Simon is a terrorist now. Oh, when Catania Simon before I send the Simon, they go to meet terrorists. And when both jumps also not Simon plan, we need that. So Hannah, when you Hannah move, how much if that is what goes around comes around. Sure. Hannah in a Simon neighbor, I can make this one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. When we put on the coffee now, and when the case when something they do, I got you know, I got you know, I'm going to Chinese pass release, but I got you know, oh, good, yeah. Gave him about this particular thing. Gave him about a phone, got to your phone. But communication, even with that person, must say when other people in our plan, because so we is. On that terrorism, I had to decide money. So, we are here watching them. In the multi-years on them, people was all a base. Also, I be literate, or be educated. Man, put your even cool. After each just pick that one. Feel on my coya, we will Biafrans, I say. Ask more bateau bie. No una. Unda nanya koi. Yemen appeal. Ya jenga. Yemen appeal. Ya jayaunga. Kamani sinanya goes no get it. Kamani fire we win. No one namwa yema appeal on. Careful. That no one even can chineke. Man, you put your even cool. After each just pick that one. Feel on my coya, we will Biafrans, I say. Ask more bateau bie. No una. Unda nanya koi. Yemen appeal. Ya jenga. Yemen appeal. Ya jayaunga. Kamani sinanya goes no get it. Kamani fire we win. No one namwa yema appeal on. Careful. That no one even can chineke. Man, you put your even cool. After each just pick that one. Feel on my coya, we will Biafrans, I say. Ask more bateau bie. No una. Unda nanya koi. Yemen appeal. Ya jenga. Yemen appeal. Ya jayaunga. Kamani sinanya goes no get it. Kamani fire we win. No one namwa yema appeal on. Careful. That no one even can chineke. Who only thing you know
is to foment trouble and bring distraction into what we're doing. We're not going to have your time. And for that reason, from tonight, every Biafran Republic government in exile affiliated media personnel and media team, henceforth, you are banned from talking about anybody in Biafra struggle. Kekime Adam Kwan Amana Hasri Obatobi Biko anyway. Since yesterday night, Obiade Mumma Snamabagi Obatobi I put in my life everything. Now this is struggle. Now struggle I on here. Ijiwe epu na struggle everything. Everything no well okay to well and which in a go no make well idea. But I didn't make it because na will be Africa in Emelia. And a memo to see where you know be about because I want to wait deep na struggle Ijiwe maybe he name I want support. That is what you for on your own. That Oyagoja unfono na neje against the struggle. Oh no na cholo it bring in a medal. And my the mad against that person. Mana in a modest things say now come as a sabo. Or now from Nandi up to something. I don't understand. Why would you did genuine do not have for do not suffer and really this is struggle. But I don't understand. Oponine and they can have more as a sabo. Only do up to something. But we just take good. Imagine this kind of thing. Now fully woman put a that ready before I wear channel television or YouTube pota ipesrima nanda ready. Sige hapo kamana menya just hapo iya yenjiwe bena distrogo ya yemoji weziten kamana fa made this thing enough for as sabo. Yesterday when they make program name anon na yo this thing that we na telegram still in case he send a message. Man, he sent a message. He just said, "De la jele." Ajele call me after come meet the program. But to be a bit cool. One on window na struggle right away. Maybe a struggle he support her to the end. Emale besi webia. Emwa no mo na edumu no. Abatobia afunumono Yameye uta mwasi we director. I want to Abatobia just to come to help you. Just to come to help. So help you, Kajibia. But he said, listen for this kind of intimidation. We even made it said it for my jelly, but no straight to talk to me. You need easy try jelly. Abatobia, Maga for Funata, even Navana struggler. None but the outside because ever met this you as a miri. It's in missing I goes at a miri. It's in missing and do no man I will as a miri. Because of all these things, Abatobia, take good in the end. Take a good to know who no come away. Yes, you will feel Abatobia. Obia, they didn't sleep last night. I said, come back because you had them. Thank you very much, Abatobia. I will when you were. Now, more Bawala, Obi Bawala, Boaka, I can never move the last person. Abatobia. Yeah, Deggy.
Honorable de Fio, my kitty, or spoiler your spoiler this Jemuelo will sacrifice my life and everything I have. But we they use Rumade when gonna get Sabo. Nancy will be the careful. Look like it is coming and up to number. But to be so hard. Chineke goes elengi. Manamala that Nariguma. Oh, Nambi will. You ain't some money like the joy on the word and the war. Yeah, for now, than the bonande get it. Oh, no, done now walk and walk out to Mossy way to Yamu. Oh, now you now na struggle, maybe and name. If more to I'm Amado and I'm not alone. And I will never be alive. I swear with my life, I will never be alive. When or more, I be against the struggler. I let her die. I let her die than leave that person. He says, I go lungi. And when he don't know what, Madudundo, Abia, Itampa, or you destroy again, or you again. Or you put asunder that this is struggler eating everything in you. Nimie, Obatobia, Dandembunandegre say, I disagree. I can never leave that person. I can never leave that person, Obatobia. Oh, Nama, oh, they are chopping at the struggle, chopumu. Well, come inside the saboteurs. None of this is struggle, Obatobia. I swear with everything I have. It make it sure, any saboteur. Is it a struggle? I will destroy that person. I will destroy that person. I will destroy that person. With the tears in my heart, it will not be more. Kanja back here. I'm going to make what I listen before. I'm not going to if I go see where to the there were Batobia. Chukuka one somebody dwelling. And I never that day again. Chakawalang. What can't do a leg. Here, when I tell you, belly. Here, belly, Natalie. Here, what I will keep your flat. Oh, those. So good. And you wake up. A copper can't never that dig it though. Okay, can't see. Oh, you know. And the idea that nobody can destroy you. Not a bad that didn't do. They were. Get on to all this program can I from this one. Doing cause I come from where you're my brother says in the enemy. God there is a lot of lie. One year to get on to On this new year, I wish you all a happy new year. I wanted to use this opportunity to make few clarifications to Biafrans so that no one gets distracted as we move into 2026 to dismantle every single element of Nigeria occupation in Biafra land and their agents that has made the restoration of this beautiful nation over the years very difficult, either through their compromise, either through their sabotage, or by their actions. I want to let their friends know this cabinet has not had any program where wow, this idiot never now gonna fire the mantle. Anybody who obstacle the flood this 2026. Any obstacle wanna stop a flood terrorist. Yeah, if analyze it because make with my impossible. We don't get it possible. If analyze it and Igbo muloze mozo na fa ye di mu antro ya ha nwa maka fa ye si we di mu antro ke ka ye si di mu antro ndo na onde ye di mu antro adande mba na ndegede so na one of them ndo ye di mu antro and ye di mu antro igbu megbu yes oh bubu
and the Ibu did very easy. Very easy. How will I go? How will I go? So now it mount. So this 2026, I need no na yeah. Reset map guy to wipe out. Because I feel that now would be a problem. Onya kafaye geology kafaye the mantle every sabo. Yes, because I was sabo a serious saboteur. Ekuru mi life from the beginning. Nandu ne follow mumba obato obi kania. As na mo ya away saboteur even in my own sabo ebido be mo sabo nke mo. Why ma wo saboteur no no obato obi eweta Biafra. No one sabotage obato obi. And me kwe that time which church on ndo na away follow mumba. In the last 2 years, last 3 years, I told Uncle na comment section that now I will a sabo to those people because about to be with the here. Our leader master na the can with the here. When you see what here, when you're not business no kita for nothing. No. So this woman is not for here. This woman is not here for Biafra. This woman is here for realization. Actually, conquer neighbor. Bozie yendo ti endo befa na voch. This woman from Jigawa or Igbo. Now, kaina na egiente. Okwa puru 2025. Man no choro man no chen okwu ha no okwu akita. Ai na ya no na ya ebido dismount wa awu that na enu na ya wipe out. Ai ni na agbapusie aya ya ekuzi okwu again. Ngozi ola bugolo of Fulani. It is standing strong more than I am. I can assure you. Oh my God. And you supposedly my idea. Any Biafran was killed. Either recruitment or anything. Of this beautiful nation. And the money in evil, venture in the wase. Because now money in evil, but one of evil, the money in evil, venture in the wase. Because now money in evil, but one of evil, the man on this mess in now. Lamuma isn't 9 man on any way. And now we are one Yahweh. If a baby carry no kita, but they say my condition. Everyone Amuma Gunina wase. No one is so good, Diano. It's Namunga Yahweh, great woman, the whole world, the Wanina Yamoma can not, the Kumakanese Pulumanas or promo. And I'm on no catching, no catching, no if you follow. Mona Carolina and Bez, and I if I catch you. I even I now. Go on when good season and Janos, no catching on the general social media. Everyone Amumaga walk. Okay. Nah, thank God that I myself. Which you wrote it. Welcome wages now. Nabai. Oh, answer Mamma Onye or DJ. I want to my second. I'm not gonna be that was your first statement. Now, Manibi some Namuma go Fuma is Nam. Onawana Ebuari oche Ebuari ọnọdụ. If I don't yana Ebuari oche Ebuari ọnọdụ. So I don't get Ebuari the ọnọdụ complete. Hey, Ebuari anamia. So onwezi onye ya na ibie na anụ. Onwezi onye ya na ibie na akọ. Onwezi onye ya na ibe na adọkasị arụ.
Now, if I know sekitawu, intelligent game. Intelligent game. I know now. Wala wala. Wolo wolo. I am many for how many months? We gain nothing. Now, I have to add it to another dimension. Yes. Ebe aka ya amazi onye nwere brain. So, ụmụnne m, asị m o nwere ihe m chọrọ iwepụtara ụlọ ka ndị ndị na-biko. Achọrọ m abụrụ m awadida maazị Nnamdi Kanu Odogwu. Wabata obi udu akọ mmiri. Were bụzie terrorist Ngozi Alabogolo Fulani, commander-in-chief of terrorists. So, for another terrorist, Mafube Ogen Kere. So, second terrorist Ogen Kere. Yat equal picture. I man away zone. Amazing. So, Anama Sonia Tarawa. Guna ndo tugu. Watakwa no Ogen Kere Tijekwo Kamana who nezuo. Because no sons are. The president of terrorist, Ngozi wo DPM terrorist, enwezie terror yao, enwezie president of terrorist. Onye nke a the president nke a na-ekwu okwu nke Tinubu, na Tinubu wo onye ba kedi ebe Lozarine. Thank you very much for being with us. It's good. Link Time for this country, whether you have the hottest country anywhere in the world. I think you're hearing it from a lot of people, not just from me. We're doing very well in so many ways. And the gentleman on my right, we recruited him. We tried to get the best person. We got a man that you'll hear in a second has done it. Good morning, ụmụ Chineke, ekele m nwoke, ekele nwaanyị. Ana m asị ka ọ bụ na onye chiri ya zenu. Ana m ekele my president Maazị Nnamdi Kanu. Ana m ekele my prime minister Simon Ekpa. Ana m ekele number 3 citizen deputy prime minister of United States of Biafra, afọ mụrụ Biafra, nwaanyị ka nwaanyị. Adaọma m ji eme ọnụ. Isi na-ebu ogidi 1 of Biafra land, Mama Biafra, Dr. Ngozi Orabeze. Mommy, good morning. Ana m ekele aka na-ejijiri anyị ego Thomas Indiana. Ana m asị mommy, good morning. Ana m ekele all the cabinet. Asị m Chukwu ka abịa ma bụ unu ume ihe ọ bụ na-eme, Chukwu ga na-edu unu na-aga. Ụlọ mmụọ unu ga na Washington, anyị na-afụ ya. Ana m ekele all the armed forces. Asị m Chukwu ka abịa ma bụ unu ume ka unu na-echebe ala Biafra. Ala Biafra ga-echebekwa unu ka ndị iro na-abịa, ala Biafra ya eri ha. Ana m ekele all the Genu Biafrans at large. Ana m asị Chukwu ka abịa ma bụ unu ume, nyekwa unu rọpụtara unu na today kwa ka unu pụtakwa ka emekwe unu na-eji eme. Onye na-apụta today ọpụta n'Igbo. Unu watch ya, Nigerian government are not sleeping, they are not resting. Nigerian government ha na-rest, ha na-achọ put more effort to stop what we are doing, but ọ dịghị ha possible. Look at the kind of amount ha na-spend. Enweghị otu o siri dị half of ihe anyị kwụga our lobby to show you that God is at work of our side. We are giving our lobby small money and our lobby is doing mighty things. Then they are spending a huge of money to their lobby and their lobby cannot do anything. Ọwụ na hụ na ọwụ anyị nwawo ndị mmadụ Chukwu so, onye Chukwu so enwee ihe ajọ mmadụ ga-emegide ya. So ya ka unu kwesịrị ịma, Chukwu so anyị and Chi na-edu anyị. Chukwu so anyị, Chi na-edu anyị. So ya mere anyị ji na-asọsidi gị na ihe ọbụla anyị mega. So today, onye ọbụla biko dododo pụta, ọla ọbụla inyere the government ga-eme appreciate.
ọnọbụ n'inyere sọpas oshi gị n'obi gọọmenti ga-eme ya appreciate and ka isi wepụtakwa n'ebe ọ bụla isi wepụta Chukwu ga-enyeghachi gị mmaji pụrụ mmaji. Ọya ka m na-ere n'isi unu. Enwere m ohere a na-ekele ndị mụ na ha na-anọ here every morning because without you people adị m sure na aga m na-apụta nwụli but ịdị effort unu na-epu utu mgbe ọbụla dị na-enye m courage mgbe ọbụla m pụtakwara unu apụtakwa bịa nọnyere m to show that you people are really showing the love and care n'ebe m nọ. Ana m ekene onye nwe isi Chinyere afọ ga na-ara ma ha dị n'ụwa. Ana m ekele Chidebube nne m nne ndewo na ama m na ịnọ na ikwesịrị ihi ụra na abọtị ịmụ anya. Ana m ekele nne Junia na Obi. Ana m ekele Ogbonna Njọkụ John Ogbonna ndewo. Ana m ekele Ezinne m Esther Ezinne ụtụtụ ọma nne n'otu i mere. Ana m ekele Maazị Kevin John Maazị Ọchifu anyị nọmba 1 chief na platfọm a. Ọkpọghọrọ na aga m enye ya time etim talk ọwa aka gị were platfọm a. Maazị Kevin John Chukwu gozie gị gbaa gị ume n'ọbụla itiri aka ngozi du anyị na-aga. Ana m ekele si ije ugwu ezi nwanne m Chukwu gozie gị ọkpụkpụ na mbata gị ihe ọbụla itiri aka Chukwu gị na-agozi gị ndị iro anyị afụta gị Chukwu gozie gị. Nne m Esther Osi crocodile tears you are sabo ọ na-ekwu nwaanyị isi ọcha ma ọ dị woman no serious sabo. Unu ga-asị ka m tire President Trump na ihu skrim m. Anọ m na-emege ihe Trump apụta then I'm very happy because this man Trump God must surely use him to save us. Na ihe niile nke anyị na-eme God must surely use him. Ọ na ihe m ga-agwa unu God ga-eyuzu riri Trump. God must surely use Trump. Ihe apụtaga n'enyi iji azụ anyị ndụ. God go use am. Ụmụnne m anyị abịala today na unu manụ ka o si adị. Biko na ekpe ka m na-eke pụtanụ today ichekwela at least enwe onye gas even ọ dị m surprise mgbe mma m si na ọ nụrụ na news si nekwe ego ole Nigerian gọọmenti mefuru to stop Biafra. Imagine my mother si na ọ nụrụ detain. So gị nwa na onwe gị nọ n'ịntanetị ị ga-agwanụ m na ịnụghị ahịa ị ga-ekwunu na ịnụghị ahịa. Unu ga-asị unu anụghị ahịa ebe my mother no matter so ọ nọghị village ọ nọ Port Harcourt nụrụ na news si look at how much ndị a mefuru. So check eni ya na so gịnị ga-eme gị nwa na onwe gị nọ na obodo oyibo at least gị che gị si ndị a mefuru ego niile a ka iji stop to show you na ihe anyị na-eme na-aga aga akwụ na anụ ọwụ gị by millions Nigeria nye gị ha nye gị but ọwụ how genuine ha dị. They are not genuine. Ya mere they will never succeed. So ụmụnne m biko pụtanụ today lekwenụ link onye chọkwa ibi ikwu okwu ka ikwuo ya ka ọ mara na ọwụ sọsọ ofu onye na-ekwu ka akpọpụta ụmụnne anyị ha pụta bịa nye aka biko lekwenụ link here. Ndewo baby girl mere enjoy yesterday. Also the baby girl
of Biafra United wish you very happy birthday celebration and many more years ahead. You say a lot of love. Ndewo, thank you so much. Baby girl mere ezigbo enjoy. O mere ezigbo enjoy. I promise to make her happy. I promise her that I will always make her happy. And I did it. Thank you, Nem. Thank you, Nem. Ndewo. Ndewo. God, in this guy, I'm that thing. Oh, so what could you fear? What could you fear? Kamishikunu. That now these people have millions of dollars, but America will get hungry country. They could go Tinubu buga. They could go Tinubu buga jigana yoga Trump ya biko. They could go buruga gana yoga Trump ya biko. They could go buruga kona yoga Trump ya biko. But a man will get by bribing. America is a hungry country. Ibi dawara. So onye ha na-amaghị. Onye ha na-amaghị. Onye ha na-amaghị. So onye ọbụla gba mbọ pụta today. Onye ọbụla gba mbọ pụta today. Bịa sọpọtụ onye ọbụla iji. Good morning, everybody. Please, for people that are saying, they're asking me, where is the health center? The health center is at Ajambadi, and it is Ajambadi Primary Health Center, Ojo Local Government, Lagos State. And it happened that the immunization was conducted on 24th of December in the morning. And in the morning, 25th of December, they died. And on that 24th, after the injection, they were very weak. Hey! And I gave them paracetamol because they now say if the temperature continue, like I should give them paracetamol. I and my wife, after we left the health center, we went home and we gave the two of them paracetamol. Hey! Which the paracetamol didn't solve anything. We even bathed them. My wife bathed them cold water. So after that, they died. On 25th morning, the two of them died the same time. And the worst part of it is they drug weak two of them to the extent they can't talk, they can't eat, they can't play as usual, like they can't disturb as they used to do. So anybody coming here to say immunization is a lie. Before you give your child or before you go for immunization, try to know what they are giving to your child, because I guess maybe this is overdose or it is fake drugs. Because you can't tell me my child that is not sick, that is strong and sound, then going to immunization and coming back, they are dead. Not even my child, since I born my pikin, the highest sickness. Chai! Ụmụnne m ka gbara ara ụmụ ejima. Chai! Ụmụ ejima. Ya nwa afọ Igbo, lekwa ihe ndị Yoruba mere ya. Naracha ya ụmụ abụọ, ụmụ ejima aga. Chai! Chineke God. Eleghị nwaanyị buru ụmụazị a n'afọ 9 months ya be push mụọ ha.
You know? Chai! David, good morning. Chai! 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 I'm very painful. Chai! The note the guy in shape, the guy himself, are they worried? The note shape, Okuge Hedi and no, or just not different, the thing. David, thank you so much. Thank you. Thank you. Chai! Umu ejima. Umu ejima. How? Ekwe? Ọ ka unu wee nụ ya. Ndị na-amụ nwa. Immunization. Hell! Chai! Ihe a rutere m ahụ. The thing rutere m ahụ. So far is maybe they get fever or something, like maybe I'll just give them paracetamol. Chai! Everything will just calm down. My children are too strong like How? me. If you look me, I'm just 30. But I'm strong. I'm too young. If I tell you I've given birth, you will not know, say. You will doubt it. I have a nice stature and a nice nature. But like, I'm just confused. Please, if you're a lawyer, a human rights lawyer, please help me. I don't have any lawyer. And government issue, if you don't have anybody, you will not get a better result. Chai! I don't have any lawyer. Nobody is supporting me. I'm doing this alone. And capital, I don't have. Financially, I don't have. Chai! Even as I'm talking to you now, the place I am staying, they want to renovate it, which means everybody is backing out. And currently, I'm not working because I can't be working and be furthering this case. Although the autopsy have been conducted already, but I'm scared. The reason why I'm scared is I don't know if this government will give me the actual justice, because this is government to government. The primary health center is the government here, and the people that are even running the case for me are government people. I'm just scared if they will not manipulate this result. That is why I'm scared. So if you're a lawyer, please, human rights lawyer, please help me. People should help me and tag very dark man. Tag all the whole celebrities, reasonable celebrities that can help me in this matter. How can I lose 2 children, identical twins, that have suffered so much? Just 9 months. They are not sick. Just because I decide to fulfill the righteousness of taking them to immunization, so it will not be that your children, you didn't immunize them, you didn't give them proper. On my own, that okay, well, let me take them to that place. Not that they are sick. Because from the first day I gave birth to them, I've been taking them to immunization. So this one, I'm just, and they funny. Emere ihe awa anya ụfụ. Chai! Ha ga-asị lekwe poor boy. Ji ụmụ ejima abụọ. Onye mere ha ji gbuo ya. Chai! Chai! Chineke God. Hell! Ụmụnne ka ruru m ahụ. No justice for Nigeria. No justice. No justice. Enyebedo onye ji ego justice ọfọwagodunu gị nwawo poor person. Beka bụ gị nwawo onye Igbo. No justice. Hi. Imagine identity. Twins. Just, oh God. Oh. That's on here n'obodo oyibo now. Ụmụachika, this boy, agụrụ aga agụzi ya n'ụwa ya. Ọ bụrụ na no way na ka ọ mụrụ nwa. This boy mkpe ya niile agwụna.
ifu ka ndị Norway ahụbe m ndị na-ekiri ụmụazị ka ndị Norway ọwụghị na this country ka m nọ country m gwara unu ihe m na-awụghị Europe ihe ahụ obodo isi ala chai this boy hell chai no justice they will never imene mistake were ụmụ gawa isi immunization just na ha dị ụmụazị abụọ gbuo wudo ofu gbuo ha abụọ na ihe ka agbawana m obi nnọọ God. Part of this is that the woman that have been giving us injection is not the woman that gave us the injection that day. I'm not. How's your tutor, I'm very I greet you. Okay, God. I greet you all Biafrans. I can acquire more of one. What's it to me, or my belly, or my bone, and no. I'm going to. Oh. The Yoruba. Hello? The Mazi Anamanu, go ahead. The Yoruba folk order this boy up. Asina just in the Yoruba. Asina just in the Yoruba folk order the boy up. Even na Igbo self, most of them wickedness can have a trait in them mad. And because of getting, because government had the wrong, because in a good government. Because all that no country with a good government, even Manali, so say, even this guy na complain this thing. So that I now show was a Sugaku doctor. With laws, I doctor Jenga Akubu Yang. Because you know, we never am Chineke na mebere island our own country. And we any country obuna no ludo they use the same mind. Their citizens in suffer like this. Iye bu mmadụ je no even manala Igbo. Also ni deposit ego first before ane metu ya aka. Instead of inye gudo nya ogwu, ko mutu gudo onwe ya before ane wute ego. As without deposit dan agaghị treat gị. No country, even this country, no matter. The first thing bridge go to no rush go there. None of ID card there, and you could do first before any other thing. But in Nigeria, I got from a man no, there is quarter to die. As you go with the go, and then we put him when go in deposit before you know the then it does sorry, we cannot make it. God will punish all these people because of getting there's no government. Even this guy now, I'm sorry for the guy because of the easy. This why born for yourself. The kind of karat on receive every blessed day. Even vitamin. And we can hear now. I'm watching Jim. One year, we na Akeno, Koya, Ukwena, Abaya. Why I take it out free like that? And sometimes die young. If I give all these quack doctors, nonsense hospitals. Here we are gonna about yes. We don't need it. Buy no matter how buy one man now, and then we'll make an announcement. Because only on a get a carbon or Gumbuchi, Equina, and when bring an announcement this thing. Only on a get a carbon or Gumbuchi, Equina, go again on a school. So this boy now, go a modern Ocho Garo, which lose umejima. But you only go human rights lawyer, this, that. Justice. Yes.
ọ mistake o mene mistake wo mene ha ga-akpọghachi ụmụazị abụọ na ha ga-akpọghachi ụmụazị abụọ na ndị nwụrụ anwụ anwụgo ha ga-esite na ma ogo dad na enwere otu Chineke si wepụta onye ga-alụrụ ya ọgụ a ha yesa compensate ya ọ gwụchala but ụmụazị agaala ụmụazị anwụọ they can never bring them back again. So ka this thing na-eme na for ndị ọzọ ndị niile ọ na-emebe ha mara na ma nwa gị dị healthy chere godu kama ibi ọ bụrụ na ụmụ mkpụrụ osisi ịtụtasịrị ịkwụọrọ ha nye ha ṅụọ na mkpụrụ osisi it will be okay for them that ha kpọ ha jebe all this nonsense hospitals nọ na Nigeria. Ịmụrụ onye enwe ike nnedu eji gbasị mmadụ ọgwụ because of economic a na-eme ewerekwa ya gba another person. Maazị here mgbe anyị na-aga immunization na enwere vitamin C vitamin B all because artificial a na-enye anyị 2 medicine for free ezigbo ọgwụ ndị Europe na-enye for ụmụazị vitamin give vitamin once a gara agbacha ha ọgwụ ụmụazị nọta na ha dị healthy asị na a gara immunization nọta nwa ụmụazị anwụọ. Because the government they had the care about their citizens. Oh, the too painful. Bless too much. Because of the no good government. Yes, that's gonna he get me. Ebe onye police ga-ewere ma egbo ma ihe niile na-apịa mmadụ a na-evidio ọ dị mean na medicine because ọ gbara na you cannot do anything. Mee na this country onye police a mama nne ya government. They don't send police, they don't send army. Ime ha anyhow eyipụ ya akwa kpọọ ngo ozugbo. Mana Nigeria ọ sịrị na ya nwere mmadụ na after all na the Fulani head wo relation ya enweghị ị ga-eme and enweghị ị ga-eme. So what are we trying to say? The most important thing about Chineke si ga-emegide ebere anyị enweta our own country or the laws face onye ọbụla ịrụ fake drug ejide gị akwụọ gị odo ozugbo ejijewara igbuo mmadụ igwe onwe soro onye ana mgbe e mere mmadụ abụọ na mmadụ ịtọ ndị ọzọ I feel that na that country got stand. I feel that nothing like criminality or all these fake drugs juru everywhere. Azọta ndụ edobere ọnwụ is true. Ijegoro big ezigbote hospital etrisi onye ahụ dịkwa ndụ yes ọ mechakwa onye a ga-anwụ because azọta ndụ edobere ọnwụ but ya ruo the age of onye a eji wee nwụ dan ụmụazị bịara ụwa na-enwepe anything ha mere enjoy ya bụgodị na ha ahụ na mpa ha ejiri ego ya bụrụ na ha ahụ na mpa ha na-ata afụ enwere ike through them woman na succeed. Yes. These people are just not with bad government. That is where all these criminals onye yara isi ọwụwa ọgbọ alaba India ọgbọ alaba America or jebe London go dey treat onwe because they know that all the whole nurses and the doctors nọ na Nigeria will fake all of them and they don't care to sanction them to tell them what to do. Yeah? Look at this poor boy now and you know ọchọrọ ịma ọ na-agwa that I don't have. Yes na. Onwere ọdụrọ. So why people eji just know na stress onwe because for ndị nke ka dị ndụ ma nwa gị enwe ihe ọ na-aya akpọrọ ya dị ụlọ ọgwụ ka je gbọba ya ọgwụ mgbochi then ọ bụrụ na ị na-eji gba ọgwụ mgbochi a edishon ejuru ka ụdị vitamin a na-agbanye nwa gị n'ahụ ka ejugodo ajụjụ ma ya bụ na ha sịrị don't ask ọ bụghị egbere ụmụazị tọbara ha ike were nedo eji gba ndị arụ ọgwụ gbaa this guy because before chiligide nwunye ya ukwu elu chiligide ya ukwu elu before nweta dị sejima icheno kai na apịa n'ahụ ise block maazị before ị na-ekwukwu na atịnental ịga atịnental ego ọ na-eri ego ọ na-eri ndị na-akwa iko n'ime ọhịa like adadịọra mma ndị nke a na-adị izi iche na ọhịa ezigbote na ọ dị izi inweta nwa ndị nke a na-adị izi mana ndị nke a bụ na ịlụgo nwaanyị na prazi ka etu onwe ya ime mmadụ na ị ga-emegide trenin maazị enwere ka a na-awụ every 2 times in a week atịnental small money ga na-apụ gị n'aka wụ
$50 every day. Enwere ka ị ga-aga doctors a na-emetọrọ ndị check test before you know it gị kwụọ $100. That because maybe because you're a foreigner, like this country kita na. Other than na ID card. On a private hospital ka m na-agwa gị here. All private hospital. But like this guy name nwere na nwa ya nwụnarị na. Ọ bụ na a good country na. Enwe card ihe ejigbo gba obodo a na-akpọ BBJS. Iji gba that card ahụ every month enwe ike ekwu onye dịka $150 every month. Then onye gị na-aya ahụ enwere VIP own, enwere normal own. Onye gị na-aya ahụ ije dị a treat without na ego because ịkwụ ụgwọ card ahụ every month. Or there is some people easy. All the form of insurance card. Yes, ihe niile anyị kwụsịrị ile ya anya ma chukwu ebe Biafra bịa enwe some card ọ ya bụ every month ịkwụ ụgwọ ogo nọ $1,000 ịkwụ ụgwọ $1,000 just every month ụnụ anaghị ahụ na ada ya ahụ ụnụ na-akwụ ya ụbọchị ọ ya pụtara ọsọ ya bụrụ operation ọsọ ya bụ whatever ebuje onye ahụ ụlọ ọgwụ with that card eme onye ahụ operation without na faden. So all these things asị m Chineke nna ya mere ka Biafra bịa ka mmazi ma ndị ga-achị Biafra mgbe a ha ga-ebu obi akpọ otu a ndị Nigeria si bụrụ uche ọ gaghị ekwe God forbid. because we love ourselves. Anyị apụgo abroad for everything. Onye niile na-eme n'ebe niile onwere onye nọ abroad kịta na ihe enye common chairman local government na ba na-aga ha eme ya ọ dịka London because ọ pụgo ụzọ ije for everything for everything n'ọrụ nke ibu hotel ọka Dubai so ya dibe na ọbụrụ uche nke ya n'otu ekwensu chọọ ya because of maasị na uche Chineke because ya ọ na-ebo ya Chineke maasị na Chukwu Chineke kegbe ụmụazị ka ha pụta danyere nna ha aka but ndị ajọ mmadụ eweregwe bad gọọmenti that's everything. Because ndị ọcha Australia, America, enwe ihe ga-eme akịta na-akpọ ekwensu afa ya na-akpọ gọọmenti afa ọ gọọmenti Uchukwu ha na-afụ anya but every time a na-asị ekwensu asụ I don't believe all these things. Gọọmenti dị mma everywhere will be fine. So ya dịbe ụmụazị ha zuo ike na mpụta ebe ha na-ekwere anọ another one Chineke nna ga-enye ya another one ga-anọ because ọ try go as onye na-enweghị gbagide shakashaka chiligide okwu enu nyụọ nke ọya anyụ na nke ọ naghị anyụ nyụpụta ha stay nowhere tupu ya enye ya another strength ọ ga-eji ya anyụpụta another one. That's the only thing. So okwu ọzọ m chọrọ ịgwa ndị Biafra amarọ m ma ị chọrọ ịkọntrol ya program first. Enwere onye ọzọ nọ here but continue kwucha ihe na-ekwu continue. Mba onye akwụ emesịa ka mkpọghachi azụ. Okay. Maazị ndewo, maazị ụtụtụ ọma, ọya ba n'oge ezi nwanne m, ana m asị ka ọ bụ na ichiri ya zeno, ndewo, otu i mere, maazị Obi-Wan. Hello, humble. I was confused at some point. Now, more kina wako. Agụnwa, maazị. Agụnwa. Oh, okay. Obi-Wan. All right. Okay, now you hear clearly. Anụmanụ. Okay. Good morning. Good morning. And how is your family? We thank God. That's great. I just want to be honest. I can never apologize to anyone for wanting or being a Biafran. I can never do that. I have my reasons. And the reasons is I thought by now that so many Nigerians or people should have been asking question, why was Nigeria created? What was the purpose? Some might say, it's because they want control, or it's because it's and that. You can have your narrative, but the question is still there. Why was Nigeria created? Because
it seems like we are the people living in Nigeria are all under a spell. Like they are just so comfortable in a system that doesn't even recognize them. Not that the system doesn't like you, it doesn't recognize you as a person. And they have the power to change it, but yet they don't. Even the last speaker, when he says that he bringing somebody from that living abroad to come and do something in Nigeria, if you like, you bring Trump to Nigeria with the system there. Trump cannot do anything. What the country does is a virus. This country is a virus. No matter how good you are, the system will corrupt you. Obiano kwọ Texas na-eri, former governor Anambra State, were ego Peter Obi doro wee lụọ Carton Airport jide nyekwa ndị Anambra steeti ka jidekwa ụgwọ. Ọ batara jee na savings ebe ego nke ahapụrụ ahapụ nke sevụlụ esevu, were ụdị ego wee jee lụọ the airport wee pụọzie birikwa ego ọzọ nyekwa Anambra steeti loan again. Ọkwa nọ Texas. Sometimes when you see these guys, they live abroad, they have mansions abroad. Ndị ọzọ enweghị ike enweghị buildings buildings na. These guys, they travel all the time. Akpabio ọ for medical checkup. It's not that they don't see these things outside. But when you ask yourself, why is it they find it difficult to implement it in their own fatherland? Because here is like their marketplace. Ebe ha gbanyụọ ọkụ eburu akpa ego. Ha gbanyụọ ọkụ eburu akpa ego. The only thing that is bringing Nigerians together now is soccer, football, which you have realized that the virus is chowing the soccer now because only Igbo miss a penalty na AFCON Cup. And you can see the reaction of some northern people. Now the guy intentionally did it, not because no Igbo person. Humble, I don't know if you get what I'm saying. Humble, can I not be a nigga? Yes, Anumanu Mazi, Anumanu. Yeah. Even the thing, we have treated it here, but go ahead. Yeah, like soccer sports supposed to unite everybody, and that is actually the only thing that I can see unity in Nigeria for Maboba sports. But as you can see now, that the virus is there to spoil it. So I used to be proud of as per saying I can use a green passport, but I realized that there's nothing to be proud of Nigeria for. There's nothing, not even a single thing. Every day you sleep, you wake up, you hear a story you never know that it does exist or it can happen. Like, I don't just understand. I hear no category story in Nigeria to the extent our ears enwezi filter. Onwezi filter, enwe ihe suppose inwe trauma. Enwe ihe the kind of story you're supposed to hear. Ahụ a na-amaghị jizizi, ị na-agba n'aka na-asị alụ mmelụ Chukwu ekwukwana. Kịta amaghịzị na onwe ihe dị ka alụ na anyị na-anụzi, enwezi story ọbụla ịchọ nke ọbụla ịchọ bute bịa, ntị anyị enwezi filta. Ịlahụcha ụra tete 200 killed. Ebe mmadụ 200 nwụrụ one night, ọ na-ụzọ ofu onye ka a ga-egbu owute maka ihe pụta for ozu 200 people agasalụ na makwa ụdị akpatamoyi He could ga-awụ.
your mindset will change go by seeing that scene, just for you to set your eyes on bodies piled upon themselves. And where's the if you know they have or that is it here or they can be mosquito. Well, na gburu ofu onye wee ihe ya adịghị ka ngana ejiri ofu onye America gbaa mbọ send their Delta Force did a kidnap one person, American citizen. They will send their best to go and rescue that person because they value their citizen. Nigeria doesn't know you exist. At all. They are not hiding it. They are not hiding it. The worst part of it is that when you see people who are defending this Nigeria and you ask them, what do you gain? Let me tell you, anybody now supports in Nigeria, you can either know on illegal business on a man Nigeria now That because is now true. you need this support to even in the comfortable. Yes. Yeah, you need it support to be the very very comfortable. That's why you see most of these politicians they are so comfortable telling you about one Nigeria, because what? Ebe asị ka ha ji eri nri. Fani Kayode bịa tata okwu ọcha ta okwu oji. Politicians don't have shame. They don't have shame. Boala will come and say yes today, tomorrow he will say no. And the worst there is that now each day Hanasi, they change it, they tell you it's politics. You don't know how to play politics. Ewelu politics cover alụ. Nke nwa na onwe gị n'ozi ya kwete no who told them that politics is all about scamming people, because that's what they do. They scam people and we equal kwasing is politics. Wike and akwari ndị igwe dịkwara involved. Let's play our politics because they want to, after this criminal finishes, they will put the next in line to not to be able to probe him. Do you know what I discovered? President of Uganda, they did election recently, and Bobby, the other Bobby was an opposition which has been trying to actually take over the government for a long time. He was house arrest. And now, do you know what happened? I checked into the government of this guy. From his son to all his brothers and his in-law. Nke a Buhari mere ka ọ obere ebe anyị tinye northern people ị na-ekwu nọọsọ ndị north ka ọ na-etinye na gọọmenti. This man were all his family members. All his family members, ma nwunye ma ụmụ ya ma in-law ma cousin, ha ncha niile nwechara post na gọọmenti, and this guy has been governing Uganda for more than 40 years. More than 40 years. Na Uganda na. Yeah. Can you imagine? And I can ekwu okwu and I be my election. Ị ga-agbanyụ internet. What are you scared of? What are you scared of? Very big protest on na Uganda now. These are the people that is making people to look down to Africa as if we are shit. Because if the government or the leaders of Africa can get it right, I'm telling you that this continent will be a place to live. Can you imagine? Do you know that we live among nature? We live inside nature, where you can actually see lion in the street. You see natural beauty of earth, but yet criminals rule all over this continent. I can't actually imagine how these guys
they are so comfortable, and the worst part of it is that when they come, nke na-ewutesi m ike wụ asị a na-asị eziokwu a na-asị mgbe agbagbu ndị mmadụ na tollgate Lai Mohammed pụtasị na-asị like you know do they think that we are still in 1980s when there is no camera? I don't just understand. Ka ọ nọọ ọnwụ na-egbu nkịta adịghị ekwe ya anụ isi nsị because enwe otu ya esi meruo megidezi emegide ihe ị gafee level is supposed like now example of what I'm saying now is Adadorama. When you look at her, that is exactly because when you quote her, it contradicts you, forgetting what you grew yesterday. And in one nature, you just keep contradicting yourself that now, only of now listening so attentively to you, we actually understand that now anybody that is listening to you is on their own risk. But you have the right to talk. I don't just understand why is it that people are not by now asking question. Why is Nigeria there? Why? It's like if Wanini Mbanini na-eje ezu oshi. Ịmakwana onye oshi, you just say happier. You don't do anything. Everybody just relax. Lawyer Nnamdi Kanu na ha complain na ekweghị eje afụ Nnamdi Kanu. Ma ọ maha ma egbu gị egbu. New one A country where new one now. Yeah, the one now complain now. Now LDF tap and they suppose yeah. They went to go see him. They don't allow them to go in there. With whatever that is going on in Sokoto, I can't just understand why a government should pardon more than 40 terrorists. Ndị ma gbuchagocha ndị mmadụ sentence go tinye ya n'ime, and a court will end up pardoning them. And meanwhile, Nnamdi Kanu is just speaking for not just for the Biafra or for family. Nnamdi Kanu is speaking on behalf of everybody, even this guy that is talking now, because how hard it is for a government to be able to provide a lawyer for this guy. I don't get it. Everything with her or go to hospital. No. Before. My reason why hospitals should be free. What does that mean? Your system is not operating very well. Your brain is only channeling on that pain. And that's why the last thing that will be on your mind is how to make money. Where should I get money? That's why Ejidowe Hospital, you load there, tosa ahoge. Ka hafisi ya. Hafisi chaya. Then ni bidoko ebe akwụsị. Ọ ka mma na edowe hospital ahụ ya gị ka ijije gwa onwe gị for free emecha ịkwụ ụgwọ. They can do it that way. Emecha ịkwụ ụgwọ ahụ ya gị. No matter how you load it, they must treat you. Come on, later you will be paying instrumentally. The moment you need now in Nigeria, you can't know because they don't even keep a record. They don't keep records. Oh, just careful. Bilogodi from India boy and I know on a main road. I want to hold it. If everybody on my watch, one thing somebody one girl and I may interview us in Nigeria. When you are driving in Nigeria, the girl say everybody is angry in Nigeria. Everybody. When you tell Ola, no toto, but nene their days, how it's going to be. They cannot single out one thing that they think like even in a line here up or to you will go first. You will go first.
Since I was born, I'm on the government in responsibilities on their citizens. Since I was born until I traveled, and always use myself as an example, knowing that there are other people that might have the same experience that I am having. Mazi, I didn't know. you know, Ekwukwenu steady light. Since I That's traveled, I why I'm don't telling know. you now. I did I'm not travel. coming there. I don't know. Okay, okay, go ahead. When no Nigeria, I didn't know that there can be unequal the electricity. And Imago, what you don't know, it might be possible if you want to really know that thing very well, concentrate and see how possible it is. But and when you need to know something like that. But and when me expect na this I realized that now because so many times it turned out while you go transformer. So I thought that it's a norm. And the mmiri I think I have to phone the NEPA ka ha gbanyụọ ọkụ ka transformer ka anyị wee save transformer. You understand? I didn't know. I thought it was normal, and I believe other people might be thinking like that as well. At least aka m during the time mgbe A pọmpụ na-agwa ka a gị na-agba na ya. a na-agwa gị mmiri zuwe ha na ediso onye ọbụla chiri obi n'aka sị chew transfọma ya Eh? agbario nepa were n'ọkụ Yes. ya bikos ọ gbarie Mwase. ọ nwere ike na-awụ 1 year 3 months Mwase. 6 months before Ọ edepi mbọsị ndị neighbor mgbe ndị ogbe ji wee megide wee ji decide ya kpọọ meeting a ego wee tụọ ya ego tụọ ego a wee tụọ ego a wee nọmba 1 mgbe eji wee tụtacha na wee je meetie district manager manager wee gwanwu na ego ole ọ na-ada n'ahịa na atikwuo nke a etiekwuru ya n'elu ya maka ego moto ama m yọta what I'm saying wee chọọ na approval wee weta approval nke nwa I'm just telling you. Let me tell you. Okay, for ihe a Oti na-arụ n'Abia steeti. Gọvanọ Oti rụchaa ihe niile ọ ya arụ n'Abia steeti. Wee pụọ. I wee decide ya to stop maintaining or somebody like Orji Uzor Kalu or whosoever enweghị isi ya wee baa to become a governor of Abia State. All these things ọrụ emebicha. Or maybe my bus station na even self ịnọgidezi ife ebe bọs a egoro ọfụ nwe mgbe ya ịnọgidezi ife ebe a paakị ya no n'ime maintenance ehena ka ihe yes gwukwa Naijiria ichere yes na ego Naijiria ka bụ dọla before in na travel as a Nigerian in na travel you have respect as a Nigerian. But what killed it? Institutions that are supposed to hold people accountable decided to die. Every one of them. And when ndị na-achụ ndị polisi ka ama haftakwa when any information ndị Nigeria nye nkịta citizens ada ekwetezi ma mgbe ha kwuru eziokwu ma mgbe ha asịrị asị onwe onye na-ekwetezi ọkwa mbọsị a ka ha bụ helicopter na-akpagharị n'ime ọhịa si na ha bọmbụrụ nne ha na this and that o nwekwa ike ọhụrụ eziokwu but ha asịkadịgịsịgịle ha asị to this extent otu hazi asị na mekanik ha mazi akwezi anyị ma ndị bụ ndị ala you can't even know when they are actually saying the truth or when they are working because onwezi onye na-eme expect that nothing good can come out of Nigeria. Onwezi anybody. Nobody nwekwozi onye na-expect from them ịpụta polisi bụ egbe frustration juru ya ahụ onye nke ha na-arrest frustration juru ya ahụ. I don't understand why I can carry my bag in my car driving and one stupid police guy that has never owned a car in his life will choose to stop me because he's a police guy and order me to open my boot and go to my bag and start taking out all my property that I packed very well, my toothpaste, my everything. On a vosasi akpa ma ọ vosasi ya mkọ dị ka ebe ọkụkọ na avosasi akị
On our versatility, I'm not asking where are you going to. No, you don't. I have to give accountable of the color of the boxers that I have in my bag. From a non-entity that owns no tire, only a common tire. Or just chinye uniform, or where's the frustration? And the worst is that now when you even protest to change their life, they choose to be in that pit. Because these guys, they don't see the future. They are comfortable with Hanata after a day job. Ego so far ego but all obtained from people, from the citizens of the country on the road, because what they do is they obtain people money by force. Police that does not know constitution will always keep charging you. Yeah, you broke the law. Police is looking for people that did not pay for their insurance. What is their business in insurance? They don't know law. They don't know their own law. Constitution of Nigeria, they don't know. But they will be looking for one small thing. A very good country, police country, should be helping their citizens not to get into trouble. Humble. Let me tell you. I don't know where that is, but even when you commit a crime and police arrest you, while they are taking you to the station, the same police will still advise you what to do, where to find, what to do when you get to the police station. This and this is what you have to say. This is what you have. They still try to make you get out of that trouble, even though they arrested you. It shows that it's not that they want to arrest you, but they have to do what they do their job. That is how it's supposed to be. In as much as that you ịkpọrọ mmadụ je tinye n'ime filie na obi adị ya mma, ị agakwa na main road. You have to work. So you have to let the people understand the difference between you are doing your job and I'm wickeding you. Nigerian police is they want to wicked you. They even come and they I catch them. They just want to catch you like I don't be a better 100. They will go to any length or half ever higher the wog. Half of it only that you have big a die arrest. How did they touch and follow your name and them mother Kahana committee crime in Nigeria? Hi, I'm going to or take your nature na colonial chocolate committee crime will be a capam on a. They are just looking to catch you for no reason. They have no remorse. And that's why you see them. You see most of them. I don't pity them. Yeah, for law enforcement, into trouble. They don't know what they did to themselves. The country I'm just ashamed to be part of that place. It does not represent who I am. Even they change national anthem. They say in brotherhood we stand. I don't know how many people that are even interested to learn that new national anthem. I don't even know how to sing it. I was able to know the first one because everybody sings that in school. As of now, nobody, even the players that are now buying Super Eagles, they don't sing it. Nobody knows how to sing it. Nobody cares to sing it. A Senate House, Kaya Nogide, accuse your president Senate, non sexually harass non parliament. And they be only the guy Ebore. The Natasha pụtakwara si na the Senate president wife sue you to court. Now the Natasha not by the day. No, not by the day. Then these are the people that are deciding the affairs.
ejidie, or akana ekwu ejidie, attack is the best form of defense, or suspend the way Natasha. Ana akpa nonsense thing na parliament where people are discussing important thing. Maka na enwe ụdị ihe ọ ya wapụta otu a pịa onye ahụ a resign go ozugbo nje. Enwe ụdị story ya wapụta so far na ị na-elid important role. Ọ bụ n'Europe, that kind of shit cannot happen now. I'm telling you, enwe ụdị issue a ebido discuss otu a. Onwe ụdị ihe ị ga-anọ into, and depending on your position in the country. Yes. I na akụkọ dị anya akụkọ dị ịnọgoro n'akụkụ first. But every day you hear stories that story as suppose na-akụ na ana-akọ akụkọ na ndị meeting asịla suppose na-akụ na ụmụada meeting or ụmụnna meeting. Eburie bịa na National Assembly na-akọ ma ndị na-ebe akwa ụzọ ka arụpụta oje na-ebe akwa. Nigeria is not fair to some of us here. Nigeria is not fair to some of us here. Imagine ihe mere na o ji na-eme ka isho na o nyere Tinubu Abia State ọkwada Senate aha ka o dega anya. Now, see, all these guys, when they come and anybody, if you see them coming to pretend na mgbe ha na-ekwu eziokwu, you won't even believe them. Some of them that you see that they pretend as if they are speaking the truth. You think they are speaking on behalf of you? They are just selfish. It's just for themselves. If the table should turn, they are just punning everybody in that country. Like until kwa 60 degrees. Nigeria is not fair for all certain people in this country. Nigeria is not fair for that. One new Peter Obi is coming out for president. What is he doing? What is he doing? Peter Obi on all her time for South to be president of Nigeria. Ebo na ina adoga ma president so far na South ko yesi we bia na or na Southwest or na Southeast. For the fact that we have seen that na Yoruba try go no country chole ro. For the fact that you have go na Yoruba 4 years does not make sense. A reasonable people will say, okay, let's try the other side of the South. And Marcias, humble and Marcias, a reasonable country. Yeah, see, Ebo Bona. Okay, can I hear you? I'm hearing you. Ebo country this serious. Can I? And if they really love the country, they should have decided to rally around to say, okay, I try your side that maybe work this time around. But what? No, if they don't, they are still voting for that bad one. They can never change Nigeria. Each change Nigeria to be good. So many people will be put down. And they will not be looking at you to put them down. But Mazi, we are not praying for Nigeria to be good. What we are praying I'm giving you instances now. For there are people that are still talking about for Nigeria to at some point I actually believe each other na Nigeria. As time goes on, when things are the things is repeating themselves, you realize that there is nothing that you do that can make the country change. There is nothing. It only bagono kpukpu ma onye enu ma onye ana amụha gị ozugbo nje that thing na-eri bago n'ime everybody. If you asking a virus can that country
When you come, it changes your perspective of the way that you think. It tells you that you are your own local government. You have to suffer. Then every child I'm in Nigeria, their dream is to travel, to run away from their country. Their dream is to run away from their motherland. Na anatazi ya 1 month. Mande nata nkwano 1 month na December. Anati ya bịa mekasịa anakwa. Kelu uru ọ bara. Nke mecha onye emeghe ozugbo nje ịgụcha nọọsụ na be anyị gụcha ihe niile ego ije savụazia ndị ọcha ije were your ihe ịgụta were ya jee put in practice were ya treat ụmụazị ndị ọcha ndị bụ na nọrọ na-anwụ because again they intentionally choose not to set up your standard for you at home. I don't know. Asị m that na oge elugo mgbe at least let us be selfish for once. I'm for people can feel that na that place ya dị mma, not for me. I'm afụgo me a long time ago. But we have to start saying people should only fun nwanne ya gwa nwanne nene, why are you not talking? Why are you not saying something about the condition mụ na gị nọ? The condition mụ na gị nọ. Ọkwa Biafra ka anyị na ihe na-agagharị kịta na internet oge nke prime minister. I don't get how aghọtaghị no do ndị be anyị na-enwe nnọọ. I don't just get it. Seriously. Mana anyway, people will listen to oge nke speak because na ị na-eme onwe gị prime minister when you can't speak. When people listen to you, ihe ji eso mmadụ wee energy. Prime Minister. Ihe ji eso mmadụ bụ energy. Ọwụghị inye gị nchọ mkpọ gị ọzọ Igbo ndụ ọbata obi. Ọwụ na nnegide ya enwe ihe m fụrụ n'abata obi. Ihe onye mewuru kanten, ihe oge kere. Yeah. So ọwụghị inye ya afa ahụ kama ebe ọ na-ewute nwụ na enwe ndị amagha the story that is going on in this struggle, because when you look at the comment, when people comment on Facebook, they say, oh, congratulations sir. You see people saying congratulations sir, oh, we are moving. Even when they amagha the story of that the guy is a criminal, they just keep thinking that he's genuine. Ebe si ewute mụ wo disgrace disgrace but so nya speech or address anọgidekwazi afọ prime minister ebe ọ nọ na-eme ịma ka internet ti ebe na ha bupụtezi oge nkere dobe si this is your Biafra prime minister oge nkere taa na-etepụ anyị ule ịma na una ụfọdụ achọbe this thing where oge nkere ma lead the people ewupụtelu unye this is your prime minister. Even Sahara reporters bully that Biafrans has overthrown their prime minister. Out of the team in there. You go down to not. They don't say I'm telling you, nah, guy. Also, Ferrari, and the best moment of Ogenkere, the best moment of his life is this moment now. If he achieve, Siaka onidi to be prime minister. Siaka so sorry here. Oh no, nso Siaka unyere. Ihe ọ na-agba mbọ ya since o ji weje chafa. Onye nyere ya. Anwa onye nyere ma no need say o need ime onwe ya. Ọ na-eche ka ibe mee mgbe o chenjiri afa ino dia. The guy is set to ike ọgwụla the guy yo. Ị ga-eche na ma the guy ike agwụla before na di ọpụtakwa with another thing. Ike aka agwa mana o nwere manipulator. Yes. The manipulator Akparawa is very strong. Yes. That guy can be mean. Akparawa can be very mean. Okay, come on, here man, with all these things that is going on, Akparawa nwekwa escape plan nke because emecha ọka ya wo genkere na.
mbọsọ ya agbafuo otu a efi a omiri ọ chọghị i overthrow oge nke ọ chọghị nọ n'isi. That's why o ji remain ọkwa Minister of Information ka ọ. Yes. Why no dey eja contest ebe ọ na ero oge nke adịka mma ka ọzọ chief of staff ya. You know what I say? Yes. Ka ọzọ ebe gị na oge nke mkwe ya na president na man ya na akụ Oral Information Minister ka onye man ya. Onye ka ha na-aghọ. Onye a nwere escape plan. Ọ ma na one day na ihe niile a ya adasịsị. So ka ọ dịrị ya izi. Ayes ọtọ si nọ ihe enyere ya ka ọ gụ. Mana ị na-anya every speech niile a na-eme important speeches a na-eme wa akpara yes. Yes. Bido ka ime you observe every important announcement, even self akpara ka nwee more energy to lead. Yes, always criminal. Yeah, ọ ka nwee more energy to lead than n'oge nkere. Ọwụ na akpara wa na position n'oge nkere. Ọ ka convince so many people because when you see when you look at him, you can see that he is more intelligent than Oge. Yes, and in my man, this thing, I mean, no get kid. I thought another way to drunkard and a smoker because before you put I got they high. Would you go to that? Would you? I will not forgive. I will not forgive. A prime minister that has no heart to forgive his followers. Your citizens skin on you see all this na constitution that now you go to them through constitution, whatever. You are giving them a direct threat. I will not forgive them. Okay, since you need able the guy for him to at least to come. It's only feel nature for you have the interest nature to be a leader. I expect you to serve. Being a leader means serving. Adwoge a sir. Okay? Yes. If you're a manager of a big company. But so when I be asking, we need to audit. Work is here. Company. No matter no go our manager, no matter no na way bata na shop. Onyo ahwana mo onyo na around. But you have to still do account of where yes. It's supposed to be like that. Why is Doge finding it difficult to explain how that is where number one red flag? Number one red flag. If you find it difficult to at least explain to people that you are leading, nekwa ka eje, neka isi me ihe ego, neka isi it's a simple one I accuse you of illegal. But you choose not to do it. You hold account department, you go and lead the account department. You go and lead the movement. You go and lead. Why don't you call yourself nurse on your government? Why including all these people? You in key places, finance, leadership. Without finance, you couldn't never there. Is the new name? He went there and occupied these two places. And I knew three wise men. I knew that now one day na ya judge. In as much as na they were stupid at some point. Or my chucky on a mom where they were too much. On a dear man intentionally. Mana or ma allow okay chap I'm no gidino ya judge can go gain carry.
si our finance minister, and yet talk we lead. It's not prime minister. Buruka prime minister, over defense minister. Ada akọ. You suppose you dispatch chai. If you can Dr. Ngozi Arabeze say ihe melu Dr. Ngozi Arabeze jade proud mgbe ọbụla ịkpọrọ ya Ozagi is because na o make sure na in as much as none na lead. Yes. Mana ọ bụghị ihe niile n'isi. Ịjụọ ya ajụjụ maka finance, o megin o direct ya to onye ọwa ọrụ ya. Ọkwa ya? Yes. Ịjụọ ya ajụjụ maka defense, o megin o direct ya to onye ọwa ọrụ ya for more explanation. Enwe ike abego brief onye just for now to understand nekwa ka ihe si aga. Mana ọ ma ha details, enwe details because onye ọbụla nwere ebe o specialize on. So if you need to know more, or say okay, Department of Iha, Mgabiaza, that is how you can lead and be free. You can't be here, be there at the same time. The reason why you employ people for that is called where dealing easy. Afuno komo, mana chukuna mera we can at some point, and I advise each and every one of us as well that is listening, as we are looking for Biafra in this struggle, try and learn things as well. Watch people's behavior. Mara that now just know what is going on, and the way lifestyle of human being, the way things people can, for instance, where the Ken Ihana on theirs DOS, they used to champion in this struggle, this and that, and pia. If only one guy that we see here, I name we here IPOB money, and by I can meeting DOS in Kawa. Imana money after car is and can imagine then since. So every day I like arguments. We have to argue with fact, not just I don't like talking. I like to argue with fact. That thing Melo, Munia, we don't I had that passing cut off ma. When I suppose this, in fact, in we see like yourself, I had a Kutezoku Biafra. But we used to talk about it today because Nkuboku Oma agree we in Boji Kwenye na Brigi more USB more. Or just not do seek in a DOS airborne. And I can't actually try to tell him that. Everything I will go in humble. Let me tell you, following how damaged these guys made people. To almost case the position of brain in the buy to the extent they made it to they position your brain that you look at tomorrow and you see that tomorrow is not possible. And it's real. Yes. Muni akwu ihe na Biafra USB also how we know how na won. Amameta everything is a scam to them. Monye wan take a step manke ufokwa na kwagida na we all na ekudi Nigeria self when so you believe what am because everybody is confused. Muni ada abazinkata ihe IPOB because we cannot agree. And when another one kezi coordinator, yeah, I not be a chairman. All like it's a position here. Munya okwampa mado, exporting mado, mana because of onwe ko eti we ku I na argument mu a charge ya ngwaza yokuko na kudo na gbe okuko mas because I look at him and I ask myself, in Achi corner, you are so comfortable now. Academy DOS. What is the purpose of you each of Biafra in the first place? Quel purpose? Each of Biafra to build a DOS. Each of Biafra to just remain. These guys don't understand the fundamental part of the reason why the struggle come out in the first place. You have where you in a destination where you are going. There was a place, each or age, that was what started the struggle.
right? Yes. Why are you suddenly so comfortable sitting in the middle of the journey and you just stay there? Oba Anulu, now why don't you forget the journey? Just create that middle not there. Boy, is that thing? It ain't proud that maybe you need deceive so many people. And come on. Check out the DOS live. All of them, my Chike, those demo, each and every one of them. Why is it that now? In as much as that they can't, why are they not doing something else? Why do they remain stagnant? Why is it that na for ndị jikwa aha na na-eme okwu Biafra na progress and they choose not to support? At least he suppose na ịbịa ịna-anya fụkwa nnọkwa one course igbu ikwo mgbọrọgwụ dia kama ya sisi na na-eme nothing. They are just waiting for Nnamdi Kanu. Okay, kwa nke a na-aka aka ma egbugo Nnamdi Kanu this and that. Again, but what if that happened? What will be the fate of DOS? Kelly, where would they or kita as high video mail platform for ID card na passport? Or yeah, kita as high video see maybe he has supposed ime. And Amandi this serious when you see them, when they act. Nigeria as a country was not designed by Nigeria or Nigerians. The people that design Nigeria are not fools. They are smart people. Very smart, smarter than you. They design Nigeria so that ihe na-eme ka ị ma mana ihe na-emeghị ka ị ma. Mr. Humble, a design in Nigeria. Ihe na-eme ka ị ma mana ihe na-emeghị ka ị ma. That is how they in Nigeria. The more you look, the less you see. Yeah. Yeah. I did design it's about interest, man. It's about interest. Britain can never choose not to be stick here, no here, without getting anything. Since all this crisis is happening in Nigeria, what has they done? What is it that they have said? They are supposed to be the one fronting this battle. Make it happen. What is it that they have said? They can't with the British passport. When they made hearing to a life imprisonment. These guys have never even come out to say, you guys get going to say our citizen life jail. People don't ask questions. Careful how bad things have become so normal in Nigeria. Bad thing has become so normal that now our brain has been conjured. I guess that now the end is here because Chukunna itinyego ọgbaghara na ndị afili na ya maybe for US and Israel to cut ties with Britain. It shows you that Chukunna guy. That is true. I'm telling you, because the only people that has been blocking people to look into Nigerian matter is Britain. Britain no before you do something, you have to go consult. Yeah, you have to go. And that was since Queen because Queen was actually the person that committed all this atrocity. So Okana na manage otu esi manage won't be here na pia. But for them to cut ties with the UK, and you can see, just watch out.
this 2026 will be very, very interesting. Very, very, very interesting. We just have to be. I said the other day, I don't like to say, let us pray. We should keep praying. No, yeah, it's right to keep praying. For me, I like to use the word be positive. And you positive is still like praying as well because focus. It still means you are in a mean so that is you being positive as well. But I just love to use that word, you know. Anyway, we will be listening and I'll be in the background and stuff. I just feel Thank you. I Thank you so couldn't much. as I was listening when this guy is talking no, Nigeria. Hmm. Nigeria. It will be very painful. Very, Anụmanụ very pụtara sị gị painful. na agwọ nụrụ ego enyere ya jide. Aye. Agwọ nụrụ ego enyere ya jide. Enye ya na news, enyekwa ya na national news. Enye ya na national news. Onwezi ihe dị normal. Nothing that just normal. That means the country cannot trace it how the snake come inside. Tell me na since mgbe anyị na nnukwu ihe onye enye daje ego ka ebe ọ nọ ị ka na-echeta ya. How many things that have already happened in Nigeria that na ị ka na-ekwu nke a na-ewu ewepụtala unu BB Naija na n'ọzịa na-enene ndị na-eke isi na TV ofu onye akpọkọtara unu sielu jollof rice unu echezọ nke ha mee onwe ka na-echeta ya Bello cha wụrụ ego ndị mmadụ a na-ekwu okwu ọgbafuo jee na gọọmenti haus jee nọrọ ndị amị na-aga ndị polisi na-aga idea from ndị EFCC. Nobody remembers that. Kekwa onye ọzọ o nwere one man na-asị anya akaụntụ of ego oli ofe ntie ebe a na-ajụ ajụ na-akwụ ego n'oli ofe ntie onwere karịa ekwu okwu probi na suppose iprobu akpabio o ji na-achọ ka ọ taa aha kelee ebe the case end. Nothing. Can I keep counting ihe enwe so many things that ebidoro here they did not end it and it just end like that because amazi ebe anyị ebido and ịna-anya ịkpagharịa kịta na all the platform kịta ndị Nigeria everybody na complain onye bịa ọsụtụ oyibo na Nigeria nke nwa Nigeria. I just keep telling them then have a comment soon sugido iba thy kingdom come onye jiji ya n'aka onye ji n'ala achọghị ịma m unu anọdụ ya na-asụ oyibo ma onye ka eje akwụkwọ onye jiji ya na. That is the reason they say I cannot apologize for agitating for Biafra because among whatever that is happening in Nigeria we are the people that are in Gwanesonyeji Nana. Okay, if we are in Nemekitano, here the Tongos are based in the minute. I am at least we are looking for solution. I not a solution. We are not complaining. If in Nigeria we are looking for solution, by now they should have been in the street. By now. Then Iran na tagide Muhammadu Neobobugo. Yet they are still there. They are still there. They are still there. They are still there. Yes, they are still there. Why open and in Nigeria the very, very sure of what they are doing? By now, I'm now touch Nigeria. Why can't protest start? At least when you own investigate Nigeria now, pam, call your international news. I swear. This is the right time. The citizen could have risen. Ask me where they are. Pota, these guys are human beings. Oh my how. You know how many people able in Iran? They are outside up to now with code. They want to because I mean those guys. Let me know the difference between Iran and Nigeria. You kill them, they are still there because they believe in their country.
Yes. They love Iran. They are willing to die for Iran. Humble, understand my point I want to make now. Yes. They love Iran. Yes. They believe that Iran is their motherland. Nobody's ready to die for Nigeria. Nobody can die for Nigeria because only believe in Nigeria. Nobody. They you still tell yourself the truth. Yes, it's The true. country does not know that you exist. Exist. When you die, they don't even know you exist. That's why you see that now I gotta be momentum to be on the street. Because Yes. even when you come out in the street, you ask yourself, what are you fighting for? Ndị mmadụ egbu na Lekki toll gate, what has happened? Ndị niile so were control that thing. Was it not the people that are ruling you? Sanwo-Olu by now could have resigned as the governor of Lagos State. I swear. Tinubu should be answering by now because they remove camera na Lekki toll gate. Anyway, so many people are supposed they indict. What happened? Nothing. Nothing happened. Right. Nothing. So nobody is willing. Nobody is willing. They systematically choose to be doing what they are doing. Yes. They make sure that the Yoruba that agitate. That's why you see them. They have developed like that. But they make sure now we see the Sunday Igboho said that after Tinubu that he will still continue his Yoruba nation agitation. All the same thing he was reading. All the same thing was you know fake people when you see them. When they are serious, Yeah. you will know. You will know. The only thing the dangerous about Nnamdi Kanu is that Nnamdi Kanu, even when you want to be a criminal or to fake it, Nnamdi Kanu will drag you into it. Amam your thought and say, when you are Sunday Igboho before, how did they start talking about Sunday Igboho? Or because now with ginger Nnamdi Kanu na ginger mgbanwe na internet. And now you find ndị a na-abịa Sunday Igboho based on na ọ na-eme ihe ndị warrior na ihe ubunye egbe wee chụọ ndị a. And then ịma na ihe a na-achọ na struggle a face anyị ji wee ga. Yes. Because Igboho adịghị mgbe obiri oyi ọ na-anụkwa n'oyibo ma ọsụago kịta. Yeah. So una ewelzie anya tizie na the position ebe ka we were ya na-akwu God bless you Sunday Igboho na na-eme Yoruba nation this and that. Ọkwa nwancha ihe ejidere ọ na-achị ọkwa ọsọ ka ọ chị ịgba anwụchikọ ya oyo biko ozugbo nje yo biko ka ọ nọ na Benin Republic asị oke ihe emezi ọsị na onye emezi nya ka ọ na-asị na Tinubu pụọ ka ọ ba mba atakwa m ya because na Nnamdi Kanu can never be like Nnamdi Kanu. Before you embark on this journey, you must be prepared in your spirit, inside you. So now I was opportune to come and stand in front and to do whatever. So that's it. I will never apologize. I can never apologize. Onye Igbo ọbụla suppose oktetoro okene Chineke at least na anyị na-etinye ji n'ala. Anyị na-etinye agbara aka na-aza anọ onye jiji ya na-akọnye. Onye Igbo ọbụla suppose ụla tete ọma na o nwere ike ịrahụ ụla tata na Nigeria echi otete na Biafra. Ọma na-enwe ndị nọ somewhere na-ekwu okwu maka welfare ya. Na-ekwu okwu maka welfare ya. Nenu Anthony Joshua anata Nigeria ija ọbịa nwere aṅụrị bebap. Ọgbachi ego back after ka Nigeria happened to ọgbanakwa. Ọgbanago. Kosiri na here ebe ahụhụ ebe obi. The enjoyment of Omezi enjoyment. Omezi. Just ka ọ nata bebe mee enjoyment ya Nigeria na ya friend ya na ihe ya. Bịa enwekwu any rescue nothing. The guy gbarụkwa ọsọ gbarata. Unforgettable history. Oh, echi recommend ndị mmadụ ha bịa na Nigeria na nke nwa na nke a eme na that is just bullshit. All I know is that I already saw that if you really serious,
to change Nigeria, so many people will go down, and people you don't even expect, people you see every day as you think they are sent, so many people will go down. But you ask yourself a question: who is willing to do that? Do you think it's possible? It's not possible. If you can answer all these questions, then you understand what I'm saying. It's not Like possible. I said, can you know na background when Thank you. Thank you. Chukwu Gojie. Thank you. Chukwu Gojie. oh hey Biafra. That gave us the injection that day. Another face. And this woman that gave us injection, the nurse is even talking that the injection she gave them is what that is what government prescribed for her to give. Okay. What about the tablet drug? You say it's a warm medicine that you gave my children. You gave them 2 warm medicine, and you didn't ask me, and you didn't even tell me that you gave them warm medicine to deworm them. Did I tell you that my children is having one problem, or did I tell you that I wanted you to give them one medicine? No, you gave them one medicine. Then you explain to government that you wanted to give them because you are helping me. Right. Onye akpachara anya gbuo ụmụazị abụọ na onye mere ihe aha jọsụ kpachara anya gbuo ụmụazị abụọ na ọ jọsụ kpachara anya. Imagine ọgwụ worm at this age. Imagine ọ kpachara anya gbuo ụmụazị abụọ na maybe some of them enwere hi Helping me to give my 9 months children one medicine. Like, please help me. I know that I have people. If I don't have finance, I have people. People should help me. I need justice for these children. I have buried them, but I know that their spirit is still not at peace because they died untimely death, and their death is caused by government. I will be saying it and saying, if they like, let them do anything. I will be saying it. Governments have killed my children. Nigerian government, Lagos State government, Lagos State Primary Health Center have killed my 2 children, my twins. My 9 months children. My 9 months children, they have killed them with their fake injection and fake vaccine. Please, I want this to reach all the mothers that are planning to go and take their children to immunization. Let them be careful. Now they are not using better thing. I know that they will manipulate this result. I know, because you can't tell me anything. I know they will manipulate it. They are using fake drugs and fake vaccines. I know they will manipulate it to their own favor. But God will punish any doctor, any nurse that will manipulate this result. God will, the soul of my children will curse that person. Please, repost this thing. I don't have anybody except God, but I know that God will bring justice to these 2 children. Right. The nurse is talking about bacteria, food bacteria. She said that it is food bacteria that kill my children. How can food bacteria kill a child that I've been giving them for 1 month till 9 months? The food no kill them. Now when 9 months time food go come kill my children. How is it possible? Please. Nọọsụ a jọsụ kpachara anya nnọọ gbuo ụmụazị a. Nọọsụ a jọsụ kpachara anya gbuo ụmụazị a. Maazị ihe mbụ na ya. Where is the foolish woman adultery who always has DPM name in her mouth? What has she said about Ogechukwu Nkere? Amadị m enwere ihe o kwuru maka Ogechukwu Nkere maazị. Enwere ihe o kwuru maka Ogechukwu Nkere. Enwere ihe o kwuru ka m wetegodinu ya. Ọ ichetara na m ya sef. Ọ nọkwa online na sef. Ichetara na m enwere ihe o kwuru maka Ogechukwu Nkere. Enwere ihe o kwuru maka ya. Okay. This man
You say that you do what, you do what, you do what. When our brother Blue done. Because no one done them, but they get know this idiot. But na because some ba kai me see chain maka chini no nukwe obos. Then the program ma complete be when program in a very important program. Ano program eji ana banike. Because more na in a sendere ụmụ amoosu message ị kwesịrị ịnọ na-awụrụ now ose tie ka tọrọ m iche yes ọ tọrọ m ọchị ndị bandit lead by Oge Nkele asụwana ya in kamsụọ ya otu a so draw. Yes, they have sworn Oge Nkele in to be their prime minister of terrorism. Among and the terrorists they go this thing. Ndị mmadụ na-ene ya anya ka o jee viral ka ha wee ebe a na-eti ọkpọ onwere onye kwuru nobody. Even Van na-apụta abasa nsọ. A na-ekwu dị ihe ka okwu Oge Ekere defending himself. How can somebody coming out to even Mazi Uzo Master Owo dey go herself and if for not even bring this thing. Master Owo go and chetara na for not even bring this thing. Because seeing this thing that Oge Ekere defending himself, how can I even participate on playing putting Oge Ekere with his stupidity on my platform? How Iberibe? Why name come on Iberibe? Oge Ekere that is not even capable, cannot even stand like a man to speak to defend himself. Prime Minister. Hey, Oge mewu here Prime Minister Simon Ekpamere. Coach Monya pata yo bara no Prime Minister. Gini ka Oge mewu. Lekwe nwanyi ka nwanyi na wo deputy Prime Minister because ihe o menwu can tell. Ene ihe Oge Chukwu kere menwu na Oge ji awuru Prime Minister. Ama munu understand. That's why believe Mazuzo. Master Owo go on now. I for not even this thing. I not gonna lie you. Because Oge Ekere don't want it. I know that he's just joking. Can you not hear one? Kita na-achọ onye oyi akụgbu ya na pastor ya nọ na bibi ya na pastor na-akọ. I just dey laugh. Ụnọ mụ ihe eji get this thing. Oh, Kael for how stupid and foolish Oge Nkele na ndị ochie dị. By Iswe Oge Nkele in as their criminal prime minister. Because na ihe afụrụ ebe a nyere m joy. O nyere m ezigbote joy. Do you know the reason why o ji nye m joy? Ama na hope dị. Obatobia will come out. Onya ka Oge Nkele ji chọọ damage everything. Call head of everything. Maka ọ na-eje wefụtara ha Photoshop. Na-eje n'ụlọ ụka ebe ole ntiri were na-eme meeting. Ọsọ ọ chọrọ ideceive ndị onye deceive. So a na-eje na destin. A na-ewepụgosi Photoshop ọ na-eje eme. And I smile. I want to see Oge Nkele in the United States. Na American Congress. Ya je no n'ime their Congress. Kwuo okwu otu ndị Ambazonia si je kwuo okwu. Ambazonia ekwugokwa ndị woman. The lady bele ezigbo akwada ite. Ebe ọ na-akọrọ the sufferness of Ambazonia. I saw it. Afọ m ya. Asị m Oge Nkele ya jegodu na their Congress. American Congress.
Mboso jere na meeting ndị ma mere persecute o je zuo oshi ka asakwa ebe ọ na-achọ ka Biafra like anya eje kpuchi chetete okpulu ebe ọkụ n'ọrụ ụzọ. I just dey laugh. Now this idiot pụta ewere ha ozi ihe ọwụzi prime minister ụmụ amoosu. I just dey laugh. One of ihe na-atọ m amụ that na number one in this world onweghị chichichichichicha ụwa oge nkele enweta Biafra. Not possible. Ngozi Olabeze nke ahụ n'ogo eri ya ekonye nke anyị ejugo ọ dakpugo. Ifunani anu. That's why you cannot hear her talk about this good thing, Megano. If you say, oh, Nigeria will this kind of amount, the lobbies in America, okay, will stop up Biafra. Do you hear talk it? She cannot say something like that. And all of commanding Menya Haji, the world, they fight together. Oh, yeah, couldn't get in any year now. Ikonye nke anyị ejugo ọ dakpugo. Now oge nkele jeje mee this thing. Oh no, somebody the genuine. Oh no, somebody the nwere Biafra. Number one, ibe kwesigo dream o kwesịrị ịma how many people like reggae. How many people recognize reggae? How many people they so key? This idiot had after. The written order after to damage everything. And I tell you again, Kelly, that now. And what I just said is a question of time. If Obatobie come out, OTAC will also. Or I already the man's and can come out. OTAC will also on social media. Prime Minister, social media Prime Minister. I will. Obatobie is our Prime Minister, Manuno, Manamo, everybody know him. Tataroji put to sit at home, Biafrans respect him. New to order Kaimana no to progon. Have you seen a criminal? Yapataworo, a Prime Minister of Obodo, Nejela Ije Biafra. A be a mess with Photoshop, wherever. Abramono Nanda in a woody send 10. Ma van vamo, Mangozia, Labugolo, Fulanio, all of them are the same. I don't know, maybe Sonia Kalawan require to vote. I will have and contest with this idiot. He come out alone, and who are you? How can you see a devil, a criminal? Yeah, a prime minister or prime minister again and to affirm that you will not sabotage, deliberately destroy, damage, or obstruct the activity of Briggy through Biafra. Release of confidentiality information about Briggy or Briggy officials. Yes, I do. Yes, I do. Okay, Kelly, they will stand out. He did be like on a Bible or on a Quran. Getting Kijango. We're supposed to know which one and Kijango is it Bible Kijango or Quran. I have a back again. A nego say back again. At least the Kaiwari just say we are Briggy. How can you sabotage Briggy? You can't sabotage Briggy because Briggy is your property. Have you seen somebody sabotaging his own company? It's not possible. Taking oath for you to not to sabotage Briggy is a rubbish.
It's nonsense. Oh, they want to call. You can sabotage something they good need. You just come when they zoshi. You can. As yes, I do. You do what? If I know you maybe money sabotage do ne. If I never money sabotage business here. If I never money sabotage the company, yeah. Oh, yes, of course you do. You can because brig is your property. Now you a good one with brig. Our leader must now cannot come out with IPOB. Where the DOS actually Obatobie IPOB after Biafran government in exile. After Biafran government in exile. After Biafran government in exile. Oyuzuenaga. Una hijack gie. Selo Obatobie. Betray Obatobie. Hijack brig. Go with it. When Obatobie comes out. Obatobie. As the Ochikam Nach India, what Ochikam Nach India. Although no ihe ịtọ ọchị ka ọ bụ ihe abụ ihe anọzi ọ dị ka kọnstant a na eme na baza mgbe mpe eme baza ije ofu ebe a na-eme sat because hello Anumanu, go ahead, Anumanu. Anumanu, a na-emezi ihe akagasị n'ọdụ a na-emezi ihe akagasị n'ọdụ drama ka a na-eme botu nke na-eme arise ahụbe m ndị na-enweghị ifere ka ndị isi ojii very useless people. Even to be honest, Ego Nkere is better than Adadiora Mma. At least more than na plan Russian plan, so the template of Ocean plan na gara onwe ya na ọ dị ya ka ọ na-ameta mkpụrụ ma ọ ma na ọ na-egbu onwe egbu mana Adadiora Mma enweghị template ihe okwu tata abụrụ ihe ọ na-ekwu echi and ọ ya ekwu ọzọ apụta ya n'ọrụ o ji wee bụrụ onye ara. So Adadiora Mma just nọdị na platform just na-ezuzu na art film amụrụ m ụdị film ga-asọ na art because ọnwụ na o nwere uche ekwu n'elu ekwu n'ala eburu anụ elu eburu anụ ala enwere onye na-emeti ya so naanị gị na-emeti ya. Even Simon Ekpa wa PM ọ na-efe that no ya onwe na-emeti ya ọ dị against Simon Ekpa to be honest because ọ bụ na ọ dịrọ against Simon Ekpa PM aya apụtasị ya no sabotage ya ka ọ bụ. 2, our PM aya ha won ya up to 10 times because mgbe ị na-ezuzu mmadụ won gide up to 10 times or more than that. O gosi na ịdị against ihe onye agha na-eme but because of na ị na-enweta viewers na ọ na-epụta na-eti mgbu and the man na-elo adịdị niile a ka ọ hapụ ịbụ na onye nwa chọpụrụ gị nwachiri ụbọchị ka oyi eju. So enwere mgbe ọ laikụrụ our PM enwere mgbe Adadiora Mma laikụrụ ọbata obie lai one ọtụgo asị na onye nwanyere ọbata obie while enyego nwa mmadụ ọkwa dị otu a over 20 years ago nye nwa apụtasị na onye nwa. So ihe niile ọ na-eme bụ just camouflage enwero ihe ọsọ wee ike ọgba even ọbụrụ ihe ọ karịrị ike ọgba asị juru ya n'ọnụ ekwesịrị ka ndị mmadụ na-ege ya ntị. Then coming to nke si ya Oge Nkere, to be honest Biafrans ka m kwuo ihe amụrụ m some people nwere ike ha ya aghọta ya. Oge Nkere anọ na bregi Oge Nkere a na-fight ọbata obie for the starting ebido na fight ya Oge Nkere is not there. Ndị nọ na fight that thing ka nkụ Oge Nkere is not there but DOS afụgo that na enweghị ha ga-emetenwu Simon Ekpa na enweghị ha ga-emetenwu ya ewe sendizie this idiot Oge Nkere na by iwere ego ha natara Nigeria nye ya some ya jee na fundraising
now donate the money. I will take the money back. They are not donating the money now. No how na Biafrans are so you can donate ego. No one will can all your help. Then that in marriage poverty or be close. Because if you want to make that donation $2,000, $5,000, you have to all the tattered. You only you aqua draft only yoga. On name all this money. Even I myself, now this man should tell it's you dega. Now what I'm working with the Kenya cow. Yeah, I'm the good that time. But now I can realize that na onya will complete onye send na bring go be man in and out Simon Epa. To the extent ego our PM feel that na onye go to maybe on of ma finance minister so that Kego and I secured. That is why I didn't hear that thing. Not knowing no so that is ndoshi. Now, ndine all these things na big now, all of them would DOS. Ma Biafra chọrọ ikwe, ma ha chọrọ ikwe. Ma Biafra chọrọ ikwe, ma ha chọrọ ikwe. Ndị na-eme medicine now would DOS. That woman no Canada. Ọ bụ na watch their meeting, boss Simon, that na Biafra only for you. Yes. With that boldness, a man that na these people are planned go this thing ahead before that. Our PM. I plan go this thing. So now, all the whole thing now, Hane media, bo DOS ne that na eba they meet you up. Ka wasn't not inside that brigade where we meet you up. Believe me, ndi niile na aga na that platform, ndi niile na enye ogechukwu nkere. Go ahead order bo ndi DOS. Go Decide to say no one PM. Decide no one PM. Now it shows that na plan yanile since all Bataladia is working for him, not for Biafrans. Okay, now on a change many documents according to Ochosi, I plan this thing. Obodo Biafrans anya na this man bonyo rikobo. There's nothing onwere ike imeko with the Biafra America e divide that Biafrans onye ono gbasasịa ka ha dị sure that they go na Nigeria na ha adịrị ya n'udo because ha can be rest of mind until ha make sure ha destroy ya which oji ewute m na gbasara this Adadiora mma nwe uche oya mother na Ngozi Orabeze is there to defend the mandate. Yes. But out of that jealousy, yes, out of that iwu aha na enwere ọkụ enyere ya ọ na-attack the woman. Oji on here quote that na onye jere for Ambazonia na White House on a Congress this thing no why ko bu jeba na ebe akwa which Ngozi Orabeze with DPM can do it more than that Ambazonia woman. More than na everybody tieri aja n'ukwu na follow ya. She can do it. She's there. Onwe the things on the media. Obro a drunkard go obro ashawo ihe ono dia American mother na somebody do chuahano. So ihe gbasara oge nkere an ma yo Biafrans before mbo for them sin na yo mbo for them na so ono cho ono ga chokoro na hapo. Any person on na-eso oge nkere mara that no DOS on na-eso. DOS is dead. Ozugbo na-ejide Nnamdi Kalu ha bido change everything concerning Nnamdi Kalu, both Radio Biafra, and they change everything. Exactly here now, oge nkere na bido ime na. So tell me, other than ono ndi Biafra na-eso this man, no nwere uche, no choka Biafra bia. Only have to know the style of DOS oge nkere ji. And oburo oge nkere bia the prime minister nwe vote kita na. Oge nkere no dia na as oche baba ebe ọ na-akwajere ya because audio capable to speak or you meet with any person na the educated onye na edere ya some things on agbumbo for onye hajira ka go ya bụ Sonia Akparawa there up na September August September that's in Kiru na-eme our PM attack but now also na the cabinet and me okwu nwaanyị nke nwaanyị nọ na
Canada. That I hate Simon, and not only him will be the head. So everybody should able head. They don't know what was in the church Biafra to learn Nuche. Mama, these people are there for real, and they are there for real. Kamjira Kamzaya Gownia. Thank you. Continue. They were Mazi. Thank you so much. We use Biafran nation. I'm an uncle Biafran nation. Kita unu ya adia. Kunu will destroy everything. So that I will not put we use Biafran nation. Oh no use go to Biafran nation. No no seize Biafran nation. Makama no no yeti yaka. Biafran nation. No no yeti yaka. And let me tell you something. Something that you don't know. What you don't know is bigger than you. Ugenkele, it is too small. I can assure you. Adandem banande gresna ipeka. Ogri at hove. Oh, genkele criminal like we are to hove anywhere. When? With who? It's not possible. A criminal have bad record in America can never temper inside the Biafra issue. Good on you. Rubbish here. Why get the man you Fulania? A Fulani woman. I get the man here. Again, belly. None again. Do you solemnly pledge to serve the people of Biafra truthfully, diligently, and to the best of your ability? Yes, I do. Mm-hmm. By taking this oath, you have earned the unique privilege to serve the people of Biafra, the state of Biafra. To give you the wisdom and humility to serve the state of Biafra to the best of your ability. So help me God. Yes, I do. Thank you very much. Congratulations. 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 As cabinet members, please, you have the opportunity to unmute yourself and congratulate our newly sworn in king. Congratulations, my Congratulations, Your Excellency. Congratulations, Your Excellency. Congratulations. Congratulations. Thank you very much. Congratulations. We are at your back. God got your back. Congratulations. Solidly behind you. Solidly behind you. Thank you to save time. Thank you to save time. At this point, we leave the mic to PM that has been sworn in duly. Let us to go ahead with his acceptance speech. You have the stage, our PM. Thank you very much. Thank you. Thank you, Brigade Cabinet member. Thank you, people of Biafra. Thank you very much. Thank you very much. To the Cabinet of the Biafra Republic government in exile and the people of Biafra, I am deeply harmed by my election to serve as Prime Minister of the people of the Biafra Republic government in exile.
Election. This is truly an honor of a lifetime. I pledge to devote myself fully to the service of the people of Biafra. I will be the people's servant. You can never ogen kele adandembo nandegedesi. You will end on social media. Ebi end on social media. Nobody will recognize you in Biafra land. Dama, you're not here for Biafra, you know that. You have collected your money. They paid you off. You have collected it. You just make a will pass. He didn't deceive and didn't deceive. You can deceive them. But Mungawa Dandem Bonandeke, they know you very well. You can deceive me. But let me tell you something. Eh? I just laugh at you. I laugh again. Nana can wage ogiri at home, what would kagi at home. Amadu Ningala pata patimero. Because I want the baby I feel like the cats can then get a man in a pata. You don't have a pata. And when you nano, Muwa dandem bonandeke na gwagia. and when you nano, agwara m unu na mgbe ahụ ha gara Finland oge kere ebubara ya. Akwụdị ihe ọ na-ekwu na ka ọ hụ na onwe na-apata mgbe ha gara Finland. Jụọ m otu o si ede mmadụ onye yi trọza oge kere ebubara ya na Finland. Chetakwa na o kwuru na oge kere tụsara akpụ ya na n'ime hotel room ya. So ya ka unu ga-eji amata. Aka m gwara unu agwa na oge kere tara ya. You will end as Ngozo la bugolo frying end na social media taki yes end. But when you power. Because I have golo fry every go back to it cannot APM DPM. Okay, get it one of the prime minister. But the whole president who was a dojo. Let me tell you some one here. Now by a way for Tareba Kalarege. Although you a content creator, you just may create content. Yes, you just come out and create content. I don't want to hear your rubbish. I don't want to hear it. Because somebody finds nonsense in the equipment. You take a note. I have to Fiji take note. I am on a Bible. I am on a Quran. Fiji will take note. Can't you know where is your criminal gang group? Or change you go to the office. Kedu your criminal gang group ndị bịara ka gara ha na-abụ n'ọkọmbọsị ihe atụ votu nwata nwaanyị kwụgo n'akụkụ ọgbara ọsọ onye nyiri nwaanyị maka ya ma ọlọfụ ka gị iji nwaanyị iji na nwaanyị ka m pụọ that place because onwere ife nji ya eme mba ebe ahụ were akwụkwọ ụmụazị Mr. Okengbele the prime minister of bandit prime minister. You check it out that we destroy an Obatobia, you take good position of Obatobia. How can you free Bulobi? Eh? Now, even no be knock it Obatobia, but I have Obatobia so weak. Now I won't know he Bulobi. He could not be Obatobia, but I as a prime minister. What if Obatobia is prime minister, man? What if OG, Umwelem mad so na television no mad because na mad kpọrọ to be a name. Ogbanya prime minister. Also na kpọrọ that is my name. We are in Europe and the Biafra na-enweta ụrọ Biafra kaba kamala nkata. No. Ihe anyị na-enanya ife onye mewuru and the capacity of person. You think that you be thrown about Obie? A potarigo can be Biafra and then even he took oath. Near sabotage, but you sabotage your brother. Look at you. Why are you not happy? Why are you not smiling? At least you win the president of prime minister of bandit and the terrorist. You group a group of terrorists. Bukoi Febe.
gbuo mmadụ 80 na 40 state of Biafra, isi mmadụ na-abụ isi mmadụ ichi steeti. Ọwụkwa m kwuru ịnọrọ ka enyi gị nwoke ndị garaba na ya eje kwuru ya. Akpọrọ m ya hie agbalụsịa ngede onye kwuru enu. Mmadụ 80 ka igburu iji wee gwọọ ọgwụ. After ka igburu mmadụ 80 oge nkele were gwọọ ọgwụ. Efete isi na ịwụ prime minister ndụ gịnị. O nwere ike amakama ndị na apply, amakama ndị na minista. Let me tell you something. Akwa ifu Biafra, ọ karịrị gị. Ọ karịka gị. Ihe emewe ibe dị na ya. Ebe dị ka ya ebido. Okwu ka ị ma ekwu, ka oyibo wa ka ị ma asụ, ka ọ gụdụ karata ka ị nwere. A criminal. I wetara ya kọntra Chineke jikwa eweji ma asụ bịa kpọsịa gị anya. It can never work. Continue to create your content on social media oge nkele. Continue to create your content. You're creating content with us. And we don't care. Asuta ya no Igbo. So na kparakarawa wo Igbo. Eji oyibo ari ugwu. Ba. Aka ọ na eji oyibo ari ugwu. O nwere ndị ya efegoro with oyibo. But let me tell you something. A useless, hopeless idiot like you in a dream of prime minister. Can even be through can even get in college now? People like it. What do they follow? How many people followed you? How many people? In a Photoshop. Biafra in a man in a Photoshop. Nobody like organizer. We made him a 5 days sit at home. What do they sit at home? Let me tell you something, ogen bele. Akwe wolu Biafra. Egwara woke binyo baba. Ana azeze azo ino n'ebe ana azeze. Ade azeze azo. Ina azeze here. Ogechi, kama. Yes, God's time is the best. Go and sit down and wait for your own God time. You can't come and sabotage somebody and they share everything. Have you seen a name? You are a criminal. You sabotage your brother. You try to be able to be when I won't bunine ke will live nanya bye. Yep, I do. I am okay, but I am gonna cut. No neck out ke bara ya ko etala pa wala ndani ku dari bia ko ne. Look at you. If you na emekwa gị initial no onwe gị anyị chere ikwunyine bakara m gwara gị nkịtị igbe emeji gba nkịtị because na enego nga anya for your capacity inwere anyone inwere that part inwere the weight unane ya aya ka meji because I no need just no ogwe gworo unane ya if una nwanyị a ma ihe omega in ihe okwuru because ọ ma ama na Dr. Ngozi Orabaeze mega ihe omega na ọrụ bụ ezigbo ọrụ ọ ya ma o ji na-agba ya awọ mgbe ọbụla because oge kere is not doing anything na ọ ya ma o ji kopụrụ ya unanụ ya na akwụnanụ ya akwụnna ege ntị geenụ ntị o because ọ ma ama na nwaanyị ka nwaanyị ọrụ ga ezigbo ọrụ ọ ya ma o ji na-eme ihe omega get this thing from ya nchikata mụ nwa wada ndị mpụ na ndị gere ka ijiri ọgwụ mepụ anya ebe na tụrụgbọgbukwa egi mụnwa. Do you know the reason why Nji Rapugo Afugongo Fani Wule menace to Biafrans? In what they are cha. Do it in the name of the group of terrorists and they kidnap program mad Nezrugoshi. And they kidnap program mad Nezrugoshi name and go harvest. Also sia. Oh, apart for that, when he falls or in a James Photoshop. Or you can be a course. Eh? Mazi, go ahead. But, yeah. Okay, follow folk one nego before. Yes. Ada yes. Ada nwetara no na nka. Can you nekwo no kokora confess? Ada azo. Yes. It's all about energy. Ogenkere doesn't have that to lead. I don't know why
he's not even seeing it in himself. Like He now. know. And He then know. He know. He know. yeah, anything different between Ogenkere and Nigerian politicians. Only had other Makuleva where mmadụ mere address ọbata obi kpọọ ya aha Yes. or say ọbata obi correct ya say na afia we which ọbata obi is right. Yes. Ka ifu that na ifu mentality a ka dịkwa dị a ịghọta of na ịmago I don't just get it. Aghọtaghọm Ogenkere ya nọ here o bido ịbịa kịta na-put things together you now start understanding it. Ka efu na o bido campaign a from Finland. Yes. Ichete mgbe ọ pụtara na stage wee bịa na-ekwu what am I gonna tell my boss that it was declared another day? Ogechi kama na-agụ egwu with afia ọkwa campaign ka this guy na-eme then. So now everything is actually coming together to see exactly where he was going. Anyway, I pity for him. All I know is that now ihe ọbụla na-achọ ime I already see how it will end. Ọ bụrụ na Ogenkere zuru ka eme, nobody will stand in his way. He will be whatever he will be. That is true. But and onwe na-efeel Ogenkere onwe na-efeel I don't know say why don't you try and see if you can win people's heart first before you start vibing for going to PM? You got what I'm saying? Ogenkere don't care about that one. No. Try to engage people. Try engage ndị mmadụ ịchọrọ eche ndị nwe ịchọrọ eche engage them on so that you and them can have a normal conversation. I like ya nke a bụ na you don't even care whether onye like he impose ịkpọkọta 5 people were time mobile ego nye ha eche gị prime minister. What is different between where we are coming from and where we want to go? What is different from where we are coming from and what this guy is doing? It's the same thing. But anyway, I know I'm an MSR all these things. I can't wait for our leaders to come out so that Kebiro Kifere ndị mmadụ ka m fụ ndị ya confess mara ndị ya ebe akwa mere ndị ya apologize because ihe ka ya eme n'ihu enwere ndị ya apụtakwa agbụ na-eche agbaikwa vidio kịta ozu ụtụtụ ịgbape ya ihe na-esi Biafrans ama na m emeghego ihe ebiro na-arị every morning onye a finish this week. Maazị 1 minute nọ biko ka asa ihe ahapụ ịgbapụ ya nnọọ biko ti na-agbapụ ya mgbe okay. Asa go ahead ụtụtụ ọma Asa. Ndewo. Biko maazị nna eziokwu amakwa m ihe stream ya da na-eme ama akịfụrụ obi ọ bịakwara ihe akwụchakwa okwu na ọ chọrọ ha many minutes ọ nọchara pụkwa even ama m ebe m ga-emeta ka volume dịkwanụ ya ihe nwa na-ekwu dị so fainty very fainty but anyway akwa nke m na-ekwu dị very right so I can hear I can speak. Yes. Ama m emeghị ya dị tin. Ọ na-eme gị maazị mba ọ na-eme ya. No, what I mean eji m phone m ana m eji phone m akwụgharị ekwu now very very clear. I don't know what my own is doing here anyways. Ma ebe a na-erase the volume but anyways let me since I na Biafrans na anụ nke m nwa na-ekwu in fact I don't know if my fellow USB citizens, I don't know if you guys are understanding this thing the way I'm understanding it because I'm so happy. I'm happy. And my happiness is derived or powered by the teaching
our dear brother, Real Biafra TV, has The thing about Humble, all the going the to thing Oh, you go for answer. the thing about Equally. Equally. All the car network on with the best, eh? I'm maybe yes, the phone my guy and yes, all network, so. all But network. then, yeah. Anyway, the point thing on the happen, I say it shall be well. All I know is that now, if I were this guy, man, I would not happen and pull out the hair. It's if I've never been sure of any other thing, I am sure of that this guy has no leadership quality. Nothing. The first time for somebody lead a movement like this, and now art is so stupid. Go all over the world, check people that is leading movement. So we're in a foolish or what say, and when they can't believe in us, so we're up time when they not back. so na I know him the cooking. Mgbe ị gbapụrụ agbapụ, I read also, but I now. I was even talking because I'm from here. So, but anyway, let me rush it and see if it's going to. I'm able to debere. But the thing is this: I don't And know when they if kind of chacha, and I'm what you call going this to. at all, you just video chai couple. I continue. So below quasi Anyway, greetings to all genuine Biafrans and greetings to our sabos because the teaching my brother, the Real Biafra TV, has been doing, lecturing us, have made me to understand that we need these sabos. We need them. I need these sabos to put challenge, to our government so that they will do even more. So we need all of you. Come on board. And now, these things that Ogenkere is parading himself or with his gangsters, these things Hannah champion, honestly, if everybody can see it the way I'm seeing it, you rejoice. That shows that our freedom is done and dusted. Real Biafra TV, thank you so much wherever you are because you have made us to understand that all of these things Ogenkere na-eme na ọ bidoro gboo na mbụ ka o bidoro na mbụ ka o bidoro ọ bụrụ na nke anyị ka o bidoro you understand maazị kana n'ihe na-ekwu. Go ahead. Now Americans o mere ha even Kenda America, I would time it to be the worst because if you can from the document agro from how Americans got their own independence, liberated themselves from Britain, 50 voted like we voted over 50 million voted in our own, but 50 of Americans voted yes, they want to liberate themselves, they want to get away from British. 500 when they say no, they want to remain. But because 50 went ahead to declare their independence, the international bodies, they move along with the 50s that declared. Okay, Karen, when are you going to declare your own? Or are you coming to take borrow document from Dr. Gazel? If you understand the politics you got to be happy. You got to be happy because you are just standing on the right track. Honestly. What remains is this our passports and our bank running, our currency hitting the ground. This recognition must surely come. Sure, banker, you must surely come. Okay, keep doing what you are doing. But all I can tell you is this, Biafrans, everything Ogenkere and Emena have shown everybody that is still doubting Thomas that Ogenkere is being plotted. Onya, Yes. plot right from day one. Yes. Right from day one. I'm telling you now, just use these things on Emena. Where you get back to the start.
Kiji check the things, then connect all the dots. Pray for this amusu. Mbo batara. Upload on it to come and disconnect or distract or destroy. Yes. Whatever thing, because I know that obato be won't nti plastic. Chai, it's in our bottle there. It's in our bottle. That's as I know who they know who. As I know anti plastic into okbo Yes. Yes, the zoo government, they understood that Obato be how matana that Obato be, which only I confirm came after that ex-president Nigeria. Obasanjo. Obasanjo kwe. Eh? Obasanjo. Yes. Obato go back. Yes, go ahead. Asa, go ahead. Yes. Yeah, which Obasanjo confirmed it. Obasanjo confirmed it. Now Obato be ọkpụkpụ ahụ ga-agbagbu ndị Nigeria. Asa, go ahead. Asa, continue. Yeah, so Obasanjo confirmed it. Now Obatobie ọkpụkpụ ahụ nke ga-agbagide dị Nigeria. So they know that Obatobie aga-ata ntị ya ata. So they tried to plot this guy, and they did. They succeeded in plotting this guy. Just use these things in Emena to check back then. A plot onwoka ya bata ka amusu na-arịarị ka eju na-eme ka ọ na-ekwu okwu na-eme ka ọ nwee ihe ọma na-eme ka otu ka nwoke a si penetrate with ego ha ga-enye ya to come and donate from there ya enweta that position of finance minister. Ya na-agbago up until the time this man ihe kind report guru the other day, you will understand that program. You will understand that this man even removed Obatobie before Akejide. That means they have planned this arrest. Now, gwazie ya ka ọ gazie ga remove obezi onwe ya president. Kana apiachi ihu ọrụ. Na ụmụnne m all these things you need to connect the dots now. If you go and from all the memos right up, Sonia Akparawa ha na-ede na-agụpụtasị na odo na anya ewu na ọkụkọ anya that there is no time this man no with Obatobie. My boss, they are all pretending like Judas were kisses, were Jesus master ya. All we hear these people, my boss, I need deceive everybody. That time you thought that this man was with Obatobie. Now, this write-up, Sonia Akparawa na-agụgharị all this time now. Plus, if now Prime Minister anyawara nke a n'olu ugbu a nwa. With plus names a na-akpọzi Obatobie. No, Obatobie anyị. Chai, Asa biao. N'iwe mgbe ọbụla iji okwu n'ọnụ nnọọ ka ahịa na-adị n'ezu. Na the thing na-ewutekwe mgbe aka na-anụ m ihe m na-ekwu na. Yes, a na-anụ. Imagine ndị gangsters a iji ọnụ ha ji eri ede to pronounce Obatobie Sabo na ụjọ atụ dị ndị a n'ọnụ. Ụjọ atụ these people ha were ọnụ ha ji eri ede were kpọọ Maazị Simon Ekpa Sabo, the man of the season. Onye si were ya na-agbọ, the man that planned and executed because of the child everything onwekwa ihe from he executed it before his arrest. The freedom I may enjoy now. He planned and executed it with the help of genuine cabinet members then, like Dr. Ngozi Orabeze. God bless her so much. God bless that woman immensely for finishing the line, for taking that button and finish the line. Because when we finish the line, when you finish the line, at that line, he crossed the he made it. But this woman took that mantle and finished the line. Thank you so much, Mama. Mama Africa, Mama Biafra, Africa, because once Biafra is liberated, the whole Africa has joined suit.
You understand? Then this akwefuru this ekuke. This man is an ago. Ndị Nigeria plot through here. Emega ya mata that onwe mgbe ọkwụ wit ọbata obi. Ọbata obi ewu ya isi afụrụ kwawa okpu na this declaration. Ka ndị apụtaziri demere ya na elebeluzi ya na ọ wụzi sabo. Because osigi, you cannot take Dr. Ngozi Orabeze to court. Hey, una connect dot abikonu amamu genu nkam na-ekwu na. Make sure you connect these dots. And don't worry yourself. No matter what, Nigeria news ga-ebu nye owo na this oge kereme. Especially this particular prime minister or na prime minister. When they say Biafrans, I don't know which Biafrans that are supporting this one. I don't know. Can you put a poll to know how many Biafrans say na all the time when you read Biafrans? Biafrans are happy. I don't know which Biafrans in Keginwa or Kendin de Calabar, Biafrans in the Calabar or Biafrans in the I don't know which one. Here. Because majority of us don't even know Ogenkere. Talk less of is in they choose here to be prime minister, whatever you call it. If we so Biafrans rejoice for all of these things that is happening have already been done. Like in Keneme now. Rejoice. All one of those things are now freedom. And we must tell them that na enwere egwu kai report na agụrụ ha the thing na amaka the thing na top shege wara agụ ya I say nke agụgo na egwu ahụ na top shege honestly ụwa nke agụsigo na onye maya biko nwanne m triple M ọwụ na ọ na ebe a na ọgụpụchara m ya ọ wụrụ na egwu ahụ enwee license this thing Maazị Humble Lion biko iwere na-agụ ya ihe awụ the very news fitiri nda eme n'elu okweghị ekwe eme n'ala okweghị ekwe ụwa nke ha agwụgo ole nke ụwa unu ji dịzi iche gịnị ka unu mere onye ha na-ajụzi ihe niile ha tiri aka to make sure na ha bring na ha hello. Go ahead, Anumanu. Yeah, they have done everything to make sure that USB that we fall back and continue calling Briggy. Nothing is working. Now, Arabia Force will have PM. Why? To think that one will go. It will still not go anywhere. Where is your document? Are you going to declare Briggy nation to have generate your own documents? Try it now. Because Korea who will vote? How are you going to generate the votes that will bring you up to that to do that? I saw this one vote to Koji Agaga. To take on us no declare the year 22. Second December, sorry, 2nd December. So kwa came make Koji Agaga. See me could expect na give me one other election. Okay, yeah, for any presenting the documents now. Ọchọdịmma. Ọ ga-emecha mara ekwe ga-emecha kwere n'ute ekwere akpawa nwoke a ego ahụ ha kwụrụ gị ị ga-agbọ ya give it back to them. Very useless guy. Ị ga-agbọ ya give it back to them. But anyway, ị mere ihe ha si gị mee. Imara ihe jideshi ego ahụ ha kwụrụ gị ike because you did what they asked you to do. It's just that ime n'elu oga ha aga ime n'ala okwe ha aga ụwa nke ga-ajọkakwa ụwa go. So Maazị Humble, I came to tell Biafrans rejoice because I have gotten so many calls about this thing oge kere mere ndị na ụmụ agadi nwaanyị a biko hapụrụ m aka unu ekwere ka ihe na-enweghị isi na ọdụ short on ndụ. Because this thing is nothing. Okay, if you are following the documents real Biafra TV you will understand that this is one of so they will understand that this is one of the things Sabo game
one of these things and this abo game. So kaya who the first, I ga one the last. On a you understand? So Mazi, they were and happy birthday. But yesterday can what you made the birthday. Yes, yes. Chai, happy birthday to Princess. And I saw you took her to shopping mall. I'll have her time. I'll have her time. Yeah, so much. Yeah. Thank Thank you you. so much. God bless everybody. Bless Adocho. I don't confession, okay? And now kwadebe na-aṅụ nkwụ ọcha. A na-aṅụ nkwụ ọcha ka a na-ama njakịrị na-ekwu eziokwu. Adasị na ihe mere o ji ọ na-atụpụrụ oge nkere ọnụ because o nweghị ihe ọchị. Unu afụgo na ụmụnne m onye ji igu ka ewu na-eso. And onye ma ihe ọ na-eme ka ndị ọjọọ na-achụgharị ka enwe ike kwụsị ya na ihe ahụ ọ na-eme. Ụmụnne m. Without hiding it. Eh? Without hiding it. Yes. Ọ makwana mgbe o ji kwupụ ya. Ha na ihe na-eme. They must say all the truth without knowing. Ọ ka ndị mmadụ mara now si na nwaanyị kpacha anya emere ihe omega because you know that this DPM ma ihe omega. Ọ ya mere o ji na-agbaghị ya mgba. Even Ugo 247 na program o mere last ebe ọsọ ọ na-agba Adaocho saga. O nwere testimony o nyere di ya. Ọ si Adaocho na instead ọ ga-aga expose mee Ngozi expose na o mee program gị were ya mee expose ị nọrọ ị na-akpọ ya Orabugboro Fulani Orabugboro that one is not working. You go 247 see that one is not working. Ụmụnne m nke ahụ ọ gwabụ unu na onwe ihe Ugo 247 ji. Ugo 247 jide anything against Dr. Ngozi Orabezu. Ọ ga na-asị Adaocho gaa mewe Ngozi expose. Asa gịnị ka ndị a ji dị ihe a sef? Ele ihe ndị a ji ihe a ha na-achọghị iwepụta. Ele ihe dị ihe a? Enweghị ihe ha ji. It's just a threat, mere threat. As a humble. It's a mere threat. Ugo 247 jide something. Ọ sị na ọ na-agada chance kara aka ka o ji bịa mee Ngozi expose up to today nwebe chance ahụ kara aka mana o nwere chance ịbịa mee Adaocho saga wee na-asa Adaocho na ya mee Ngozi expose instead of ịnọ na-akpọ ya Ngozi Orabugboro Fulani na nke ahụ a na-awọk. Then ask yourself, Ugo 247 nwere ihe o ji against Ngozi Orabezu. Only did they see Adaocho mewe Ngozi Orabezu expose. Ọ wụ ya ma ga-apụtazi mezie the exposition ahụ nke ahụ ọhụrụ the time ọ nọ dị a. Ụmụnne m ngwongwo ejiri mara ha akụwasịa na fa arụsigo and fa anamigo. They will never smell this freedom fighting again. They are all ex freedom fighter. Ebe ha kpọrọ onwe ha freedom fighter. Now they are ex and sabo in the making. Maazị ndewo. Ndewo nne m Chukwu gozie I thank God na ihe a kwere m ekwuchi okwu na. Chukwu ekene dịrị ya. Maazị Obi. Maazị biko Ngozi my sister. Madango. Humble anọ m na bank so na-ekwu na emege ntị. Ngwa na-emegi sendara my own o. Emegi sendara my own. Anya hụrụ deal wekwere share bank nke. Agwa m nọ m ya ọgwa m na ọ nọ bank. Yes. Asacha ego ka mkpọgodu na otu nọ ndị anyị na-amara anụ. Ka mkpọgodu nne nke ọ mara anụ. Okay, anụbeghị m olu ya. 1 minute. Yeah, so Biafrans rejoice enu onye nwe champagne ya kpọpụwara ụwa ya champagne oge nkere na-agbalịkalịka ebe n'elu okweghị ekwe omenala onwe nke na-aga aga ụwa nke ha agwụgo chai. It's a pity. It's a very big pity. Ndị kpọkwara n'onwe ha professors anọrọ ebe ahụ a tout na-edeceive ha. Because I'm very sure not all of them got that money ndị zoo nyere oge nkere. Not all of them. Some of them because of hatred ha nwere ebe Ngozi Orabezu nọ. Ha join ya this ekuke here. Join ya ekuke were ego tii na akpa. Join ya ekuke nazi enyetụ ego mmiri oyi. Enyetụzi ha ego mmiri oyi.
But it is well. My brother here said Nigerian news called him an imposter. Why Nigeria get budi the news? I mean Sahara reporter. Why you get budi? If people so when ego ka ha chọga nne when it comes to things like this, about the news. When yes the time Dr. all of these things on him. And when they see the news that would disturb our people back home, yes data to come and listen to us to debunk all of these things. Hey, bro, those news. They are enablers, and they are working together. They work together. Rise now will carry this news. Kafaya, channel will carry this news. So that the buyer will continue getting confused about what is happening. Sahara reporter how you very bad. Sahara reporter who mere n'ihu kwampeter na forget kwa onye ahụ. Akwa Maazị Nnamdi Kalu na-ekwu ya gba even Maazị Simon Ekpa. Sahara reporter mere n'ihu kwampeter n'azụ. That's how they do it anyways. Nobody will take Ogekere serious, just like Owazirike na Biafra na-eshikwa ọnwụ nke ya. Prime Minister everywhere. Prime Minister everywhere. Hey, now, Biafra, another thing I'm sure here. Do you know that Dr. Ngozi Orabeze can take the seat of Prime Minister prior to the time our Prime Minister get regain freedom? Join. But the woman don't want to. She maintain being under Obatobi. Di respect o nwere n'ebe ọbata obi nọ. Yes. The respect is too much. Yes. She can call up a meeting, the cabinet, a vote to her, put to her hand sign your on that position until Obatobi Abia join. But she don't want to go there. The respect. She really don't want to go there to show you that even the DPM Abia will say all because of Ogekere self. Oh yeah, medre. Oh no. DPM because I will go USB nation. Right? Ekwesiri inwe prime minister, where DPM, deputy prime minister. So ekwesiri inwe. Okay? So by default, on your by default, Obatobi prime minister. What I mean by default, that's why they cast their vote today. Obatobi will win that prime minister. It cast the one vote as at the time everything name. Dr. Ngozi Orabeze will still win the position of deputy prime minister. So all of those things, But this woman maintained that position. Hapukwara Batobi that seat respectfully. If we go or to tell you that why mother biara to free herself. He gave the freedom made freedom because if you understand it that you are looking for your own freedom, okay, Maggie, give the focus, you get mess up because you don't want to mess up your own freedom. But they still want to remain in Nigeria. They are the people that are messing this freedom up with all this nonsense. Maazị Akpa inweta ya. Mba enweta m ya. Mụnwa ga-esi m ụdị ya nne m. Asị m ka ọ bụla onye chiri ya. Daalụ jisi ike nnọọ. Maazị Obi, iwepụta the tin emegidere m ozi na WhatsApp iji WhatsApp nọmba m. Ndewo, thank you so much. Bye bye. Yeah, Amber, after go, man. Mbo, can we my last one? Go ahead. Yeah. We just have to understand that now. Only Obunaji this serious. Obuhana, all of them that they come from USB, Karihana, we go 247 Potan.
The thing ọ gbapụrụ ya agbapụ. Maazị Obi. Okay. The thing gbapụziri gịzi. Maazị Obi, come back. The thing gbapụziri ya. The thing gbapụrụ ya. Maazị Obi bịaghachi. Maazị Obi. Ụmụnne m ekene m unu, asị m Chukwu gozie unu. Ụbọchị taa mara unu mma ka anyị fụ in the evening time.